buenas tardes, mallorquinistas. Bienvenidos una jornada más, en este caso jornada intersemanal, jornada 33 de la Liga Santander, a Play Red Live. Y ya lo tenéis en la imagen, el autobús del Mallorca llegando al estadio de Montilivi, al estadio de Girona, y bajando el técnico del club Bermellón, Javier Aguirre, rostro serio. El objetivo es claro, poder certificar en la tarde, noche de hoy, esos 44 puntos. Rajkovic con los auriculares, cómo no, concentrado en el partido que está por llegar. Antonio Sánchez, un hombre que hoy podría ser titular. También tenemos ahí a Dani, el tigre de Betanzos, con sus gafas de sol, siempre concentrado con la mirada al frente. Jaume Costa, ese carrilero izquierdo, y cómo no, Vedat Muriqui, el hombre que 12 tesoros nos ha traído esta temporada en forma de gol. Hoy podría sumar alguno más a su lista. También tenemos sobre la imagen a Morlanes, un jugador que llegó en este mercado de invierno y que se ha convertido en titular indiscutible en el 11 de las cuatro últimas jornadas. Ese centro del campo, el de siempre, el de la tierra, el que aparece en los momentos importantes. Abdon Prat se viste de azar, rostro serio, mirada al frente, from the village of Arta, looking straight ahead, very concentrated, very serious because of what's to come today. Because today at 7:30 the ball starts rolling, and concentration must be at an all-time high. José Manuel Arias-Copete also there with a concentrated look on his face. We've also got one of our youth team with us today, one of the youth players that Javier Aguirre has brought with him. La música previa al partido para esa concentración que todos necesitan. También tenemos ahí a Benjamín Garay, defensa central también del filial, como decíamos. Aguirre se ha llevado a 3 jugadores del Mallorca B conjunto dirigido por Javier Aguirre. También tenemos la particular clase de Clement Grenier, a Dominic Grief, el hombre tranquilo, el gigante del equipo. No hay hombre más alto en ese vestuario del primer equipo Bermellón que el portero. After seeing him play as goalkeeper. And if I'm not wrong, that's got to be Ángel Rodríguez. Tino Cadeware comes first look. Debe ser de los que le gusta recogerlo todo, bajar con tranquilidad, no tener que ir detrás de nadie. ¿Cómo no? Uno de los hombres que son más diferenciales en este tramo final de la Liga. El otro día volvió a marcar, es Ángel Lee, que seguro que hoy va a maravillarnos con su fútbol. Y lo decía antes, today will blow us away with his skill once again. And there we go, the last person off the bus, always Ángel Rodríguez, our striker. De ese autobús. Y ahora sí, muy buenas tardes a todos aquellos que nos seguís a través del canal del Real Mallorca, a través de YouTube, porque una jornada más estamos ya en Play Red Live para traerles la mejor previa del Mallorca. Jornada 33, jornada importante de sumar hoy los 3 puntos, se podría rebasar ese objetivo de los 43, lo que podría significar que el Mallorca sella la permanencia. Lo de Javier Aguirre la semana pasada antes de la rueda de prensa del Bilbao, y una vez se llega a esos 43 puntos, el equipo podrá respirar tranquilo, porque significará que se ha cumplido ese objetivo que se fijó a principio de temporada. Recordar ese empate que reaching their goal that they had set out for themselves at the beginning of the season. 32 en el estadio Mallorca Son Moix, y que hace que el Mallorca de momento esté duodécimo clasificado con 41 puntos. Y como nos gusta estar at the moment, Mallorca are on 12th position with 41 points. We'll go over to the stadium live, where our colleague Esteban Ramon is each side with us already to bring us the latest news of this match that we're going to be witnessing this evening. So what better plan for a Thursday to be there watching this match? Es perfecto. Un jueves entre semana venir a Montilivi. Yes, it's absolutely perfect. Estamos ya aquí here in Montilivi Stadium for a 7:30 kickoff. Lovely weather as well. Me encantaría ser Charlie ahora mismo, te lo digo, Victoria, de verdad. To be honest, I would like to be Charlie, our cameraman, right now, because at least he's facing away from the sun. I have the sun right in my eyes, unfortunately. Well, the grass behind me looks amazing. It's beautifully short, beautifully cut. And from those 44 points that are up for grabs today that would make us breathe the victory, then I think the reaction of the players is what we can expect because of the consequences and what they play for. Very serious, very concentrated faces. Y sellar por fin
lo que sería la permanencia una because temporada más Mallorca en primera, al definitely igual want to que cement también lo que their hace el Girona, ¿no? Es permanence verdad que in first tienen division. esos 44 puntos y lo decíamos, un Girona que puede ser, o muchos Girona, of medios course, dicen are already que puede on estar mirando the hacia Europa, pero es que 44 hoy el points. Mallorca si gana les empata en cuanto a puntuación, entonces también hay que tener But if ese Mallorca respeto y sobre wins todo today, el they mérito will be de on los chicos de equal Javier points Aguirre as que están Girona haciendo as un well. temporadón y también te And diría, as Pedro y everybody has Victoria, been ya que saying, estamos and aquí Javier entrando en Aguirre has materia, admitted, they are me hubiese having one gustado que hell of hubiese a una season. camarita el otro día viendo los minutos finales del Mallorca Athletic Club en el Mallorca Stadium Somos, Of course, porque si ya in sufres the el last global, match ese against día Athletic estaba, Bilbao la in cara hubiese Somos sido Stadium. bonita We've haberla watched visto. back Y the un the commentary many electrocardiograma, no times, se lo and your hubiera face in the salido, last couple of minutes was an te lo absolute digo, picture. porque Te terrible. digo, para la temporada que viene compraremos un Yes, reloj it was inteligente terrible, que and te lo hence mide, de las, the de, high. las, de las pulsaciones. Esta mañana que hemos pasado algunos de reconocimiento médico, me ha dicho el doctor que tenía las pulsaciones por encima de lo normal. Y he dicho, bueno, si Yes, ahora and las I tengo a did las 8 de actually la go for mañana my por medical encima de lo normal, revision a las 7 y this morning, media, and the doctor did mejor que tell no me me las that mida. my heart rate was a bit too high than what was recommended, and I said, Está well, claro. Yo you creo que better todos not los test me mallorquinistas after estamos así, 7:30 sobre p.m. todo después del tonight. otro día. Después del otro día, las pulsaciones, vamos, yo creo que a más de uno, no sé si subieron o bajaron de una, Yes, pero I bueno, think definitely estamos vivos y after the match estamos con the other ganas day, de más. Y everybody's hoy aquí, heart rate a was ver si either el up Mallorca or puede sumar down un for puntito más, several que ya serían reasons. los 42, o 3, que ya llegaremos a los 44. A mí, Esteban, ahora que hacíamos referencia al otro día y ya que queremos correr un tupido velo y ya So nos as we centramos were en el partido de hoy, referencing the previous hay match, una and we'd like frase to que dijo forget Javier it, of Aguirre en la course. rueda de prensa que me gustó There was a sentence that especialmente. Javier Aguirre said Dice, in the press no hay conference que, that was my takeaway detenerse from it. ni en las We don't have to desgracias ni en stop, las grandes noticias y hay que saber not avanzar. Yo creo que es neither una in the bad frase news nor in the que good tiene news. You mucho just have to contenido, es keep decir, ni moving. cuando ganas al Madrid eres mejor que nadie, ni cuando te pasa lo que nos Beat pasó a en el último Madrid team, that minuto, doesn't mean you're better than somos anybody. And más also, when you desgraciados que nadie. Es equalize in decir, the last yo creo minute, que that de doesn't todo mean that hay que you're the saber sacar worst out of esa parte anybody either. positiva. I Porque think es you have to verdad que el take the positive Mallorca hubiera aspects out tenido of una fiesta everything. redonda el otro día, alcanzando esos Because, of 43 course, it would puntos, have been an un amazing público party for fiel, Mallorca the pero other ¿qué day, sería del everybody espíritu on de their feet. rebelión sin ese But sufrimiento, would sin we esa, be sin no Mallorca supporters taquicardia without that a la que suffering, yo siempre without hago that, tanta referencia en los heart partidos? rate and our Es que hearts going no towards the end of seríamos the season? nosotros. It No, no, just wouldn't be us, would it? Es así, es así. Lo decimos siempre, poco ponyo pone yetro, puntito a puntito. Yes, I mean, that's what we always Si se say. suma uno, pues uno, si se suman tres, pues tres. Y si no, pues ya ver a pensar en el Cádiz, ¿no? Al final es lo que tiene que hacer el Mallorca, es lo que ha venido haciendo desde el principio de temporada. Lo ha demostrado. That is what Mallorca has always done. They do it every season. It's what they've been doing since the beginning of the season. Y de los que cada día pues somos más conscientes de eso, ¿no? And we become more conscious of it all the time. And, who would have told us we were suffering last season right until the end? And to be honest, I think some Mallorca fans would love to reach the last match of the season still suffering and not knowing what's going to happen. Me personally, no. I would like today to be the day. Well, I'd like to reach the last season alive, so that's the only thing I'm asking for. Que ya hemos entrado un poco en materia, nos hemos puesto un poco en contexto, recordando y removiendo lo de la última jornada. Hay algo que a la gente, lo que más le gusta de las previas, yo creo, para empezar a abrir boca, es saber con qué sale Aguirre hoy. So what we would love to know is our lineup for today. We know that there's some absences. We do have some doubts. So before you bring us the lineup, we can remember that Pablo Maffeo is sanctioned for today. Antonio Raillo cannot be on the pitch either, nor Nasicic or Gio Gonzalez because of injuries. So I've taken some chess pieces off the board. So go on then, give us our lineup. Y las que ha puesto Javier Aguirre en batalla, Victoria, tienen muchas cositas, pero muchas, ¿eh? Iba a decir el Javier Aguirre, pues sí, el Javier Aguirre Steam, el Real Club Deportivo Mallorca que quiere asaltar. So Javier Aguirre is bringing out today. El último partido que juegan aquí por 4-2, ya llegaremos a ese momento, pero el Mallorca, los guerreros, sale hoy. Javier Aguirre con Predrag Rajkovic en la portería. Predrag Rajkovic in goal today. 3 central defenders with Denis Hadzikadunic. Javier Aguirre decía que lo que decíamos antes, poco pues Gemona Yetre, no, hoy juega desde el inicio y lo hará respaldado con Martin Valgent y con Copete, los laterales. Martin Valgent and Copete next to him on the wings. Jaume Costa será Antonio Sánchez por ese costado, and Antonio Sánchez on the other wing. Midfield today for Galarreta and Manu Morlanes. And striking today, Kangin Lee, Amath Ndiaye and Vedat Murici. Victoria, un 11, yo pienso que salvo eso, salvo Raillo Maffeo, es un 11 de gala,
del conjunto de Javier Aguirre. Mira, me has quitado la palabra And it really is an impressive lineup there. Que Javier Aguirre salía con un 11 de gala. Es un 11 muy similar con el que acabó el partido el míster la semana pasada. Recordar que en ese minuto 60 Raillo así tiró al suelo porque no podía más, que tiene esas molestias en su pie que le estaban haciendo que cada vez le Of course, in the last match, we saw how Raillo had to come off the pitch because he was feeling some pain in his leg. Then the biggest novelty, of course, he's today substituted by Denis Hadzi-Ganunic. The biggest novelty today will be that of Antonio Sanchez. Sí, estuvo en Vigo y me acuerdo esa batalla increíble con Javi Galán. La verdad que fue digna de recordar y sobre todo en directo, la verdad que impresionaba, porque era una tras otra y la verdad que ese partido de Antonio Sánchez, pues podríamos decir que se consagró como el suplente de Pablo Maffeo tras la baja de Gio González. Veremos cómo se le dan hoy las cosas. Y sí, al final lo hemos comentado, ¿no?, en los últimos partidos, ahora con la baja de Antonio Raillo, lo dijo Javier Aguirre que será por un par de partidos, además de esos de sanción, pues las 5 torres, ¿no? Lo comentábamos, que está Martín Valle. And as we were saying, our defenders right now are starting to be known as the 5 towers. We know that we have a very strong defense team. Por esa parte, el equipo está muy tranquilo, ¿no?, con esas 3 torres y encima, pues, justo ya lo vemos, ¿no?, calentando al bueno de Predrag Rajkovic, que imagino que querrá otra portería cero. Se quedó a escasos minutos, por no decir segundos, el otro día en casa. Imagino que hoy lo va a intentar, pero hay que decir también, Victoria, que hoy delante tenemos un equipo que viene en racha, con un tal Tati Castellanos que lleva 5 goles en 2 partidos. En el banquillo seguramente esté un tal Cristian Stuani, que también es otro... Today, of course, Cristian Stuani will be on the bench for Girona, who's another force to be reckoned with. Para estar tranquilos hasta que empiece a rodar el balón. Hay una palabra, but they definitely do have enough star players in Girona to also feel very confident about the match at hand. Buenas torres o tenemos esas torres. Y me hizo gracia porque Ernesto Valverde, la rueda de prensa post partido del Bilbao, pues que el Mallorca. So Ernesto Valverde was saying about Atletico after in the press conference after the previous match. Es que el Mallorca tiene torres y era imposible de los equipos que más. He was saying about Mallorca have towers and that it's impossible to break through those towers. And he was saying that it was impossible to do any damage even though we were trying from all different angles. So there you go, it's very difficult to damage. Girona, como es Tati Castellanos, es un jugador que lleva 12 goles, al igual que Vedat Muriqui, pero además es un jugador que viene en racha, porque tú decías, viene enrachado el Girona. Bueno, el míster lo decía, el Girona viene embalado. El Girona en los 2 últimos partidos ha cosechado 2 victorias, y no son 2 victorias cualquiera. They've had 2 big victories. They ended up 4. Esa victoria con 4 tantos, ni más ni menos. Y también viene de ganar 0-2 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y de hecho, and they've also beaten Seville 2-0. Tati Castellanos, de los 2 últimos partidos, ha marcado 5 goles. O sea, de esos 12 goles, 5 los ha marcado en las 2 últimas jornadas. Es decir, hoy veremos un gran duelo entre Vedat Muriqui y también Tati Castellanos, porque son 2 de los hombres referencia, 2 de los goleadores de esta Liga Santander. Está claro, al final el Tati, pues ese día mágico, esa noche mágica, ¿no? Justo hablaba antes con el director de comunicación. Yes, it is true that they definitely did one of those magical nights against Real Madrid recently. De marcar ese póker. And after the players that scored had up to 25 interviews the following day, it was something unheard of. Oí hablar, ¿no? Y justamente también, pues, con el director de comunicación del Girona me decía, es que claro, nosotros no nos esperamos esas 2 victorias y casi pues que con. And of course, the Girona director of communications was saying that he hadn't expected this kind of response and this kind of result either, but it just has proven how complicated and how tough a team Girona can be. Como Tati Castellanos, que lleva 12, como Vedat Muriqui, como bien comentabas, pues es lo que tiene, ¿no? Que es un equipo que encima también le gusta jugar a fútbol. Tiene ahí a Oriol Romeo, que hace a las mil maravillas de coche escoba, ¿no?, en esa zona del centro del campo. Luego por las bandas, pues también jugadores con mucha calidad, como Riquelme, cedido del Atlético de Madrid, o Siankov. No, al final es un equipo que encima también le gusta jugar mucho a fútbol, que le gusta tener el balón, y veremos, yo creo, dos estilos diferentes, pero 2 estilos muy reconocidos. So I think today we will be seeing 2 very different playing styles. Claro lo que tienen que hacer en el terreno de juego.
precisamente yo también quería incidir And I en que think tú ahora both mismo that estabas teams mencionando, Esteban, have a que very el clear estilo de idea juego of de what they want Girona to be doing nada tiene on que the ver con el pitch. estilo de juego del Mallorca. Es decir, en las últimas jornadas nos hemos encontrado con un Getafe, con algún tipo de equipo que le ha igualado mucho la pizarra al Mallorca o el sistema de juego, pero hoy nos encontramos con una referencia totalmente opuesta. No tiene nada que ver el Girona con el Mallorca. And yes, they are two different teams, and they really do have nada, nothing lo to que do with each comentábamos, other. es un equipo al que le These gusta two jugar, es un teams. equipo al que le gusta tener el balón. Yes, I mean Sobre todo, it's a team that does aprovechar like to play. esos también centros laterales porque llega mucha gente al área. So we'll Si have tiene el balón to parado, also es make algo the que most of utiliza muy our bien con midfield Bernardo and our en el centro de la wingers. defensa, con el mencionado Oriol Romeu y bueno, también un Tati Castellanos que también va bien de They've cabeza. got their Y al Bernardo final, and their pues, Oriol te digo, Romeu as well, of son course. dos estilos diferentes, pero que al final yo creo que al It's two Mallorca le different puede venir styles of bien play. esos espacios que suele dejar cuando se vuelca But mucho I think el those equipo en el midfield, spaces sobre todo, that pues teams ya create hemos when they visto, ¿no? like to Hemos play visto so much cuántas with the ball imágenes el día del could be Athletic a Club, positive thing for también Mallorca, and podemos it could be an hacer encouraging pues memoria thing. en el día del Civitas Metropolitano con un tal Kangin Lee que Vitoria, te lo quería decir, ya he visto coreano. And of course, let's remember Kang In Lee the other day, Tiene algo diferente, tiene algo diferencial. who at the moment has something that sets him apart from everybody else. Su varita a pasear, ¿eh? Mira, ahora estamos viendo sobre la imagen, Esteba, sobre el pantallón, estamos viendo el vestuario. So at the moment, we are Girona, looking todo at the colocado, las Girona changing camisetas, el rooms brazalete right de now. capitán. Ahora justo acá estamos viendo una Everything imagen well panorámica, placed. We're una looking at the imagen de ese captain's armband estadio and a que te tengo panoramic que view reconocer, of the uno de los estadios en los stadium, que yo he podido estar y más me gusta de primeras which is vistas, one of the además stadiums I've had the pleasure cuando to cae el sol be es in. precioso. No sé si hoy ha hecho un día And when the soleado con sun goes down, lluviecita, it's se ven los absolutely colores más beautiful, bonitos. También especially after a estarás sunny pasando day alguna like the foto one para que today. pueda ser testigo de So I hope cómo to cae la receive a picture noche en from you later Montilivi. and Y creo I'll que el see your opinion ambiente, of the el día stadium y over el there. objetivo que tiene el Mallorca pueden hacer de este And I día un think día the muy bonito. Y atmosphere, como tú the me dices, weather ser today, afición del and the Mallorca, ¿qué pasa? aim that ¿Cuánto Mallorca cambia have jugarnos y afición del Mallorca are también all cero? ingredients for an Estoy viendo absolutely ahora, sí, sí, lovely afición del Mallorca evening hay of football. poquita, pero la hay. Siempre hay, ¿eh? Sea So there's miércoles, not jueves, an viernes. immense amount of Pero Mallorca sí, pero fans, but sí, we are porque already seeing some of them no in the importa que stadium, so llueva, that's si something. el Mallorca Si siempre está estoy cerca cerca de de ti, nosotros. ¿no? Me ha salido mal la canción, Eso pero lo decía, no siempre importa cerca que llueva si estoy cerca de estoy ti. cerca de ti, pero no importa cuándo juegue el Mallorca, que habrá aficionados cerca. Vamos a cambiarla y vamos a hacer la nuestra. Están ahí. Yo he de decirte que en el tren de camino aquí a Girona, pues he visto a alguno con la camiseta del Mallorca, me decían que tenían muchas ganas y que confiaban en la victoria de hoy. Y es que al final... Yes, I did actually encounter some Mallorca fans on my way to the stadium today, and they were saying that they are incredibly excited for the match at hand. Porque no diré que se relajen, pero que vayan un poquito más tranquilos y es ahí donde el Mallorca pues puede acabar de dar la sorpresa, o más bien sorpresa, pues hacer su partido y sobre todo pues conseguir lo que... And hopefully, I think Mallorca today are hoping that they will be a bit of use the surprise factor and try and manage to get ahead. Pero que mentalmente estaría ahí victoria. Otro de los grandes hombres de la temporada de este Real Mallorca, bueno, One of the other big men of this for es el hombre que Mallorca tenemos en plano. Tú decías que por un is the minuto y un person segundo that we ese have on our penalti screens no pudo right acumular contra la now. portería cero. Of course, En mis even though he varios couldn't espectáculos leave the goal saltan. on 0 the Actualmente other day Raikovic because lleva he did 10 porterías that a cero penalty de did go past 32 him. partidos He has jugados. had Podían 10 haber sido out of 11, 32 finalmente matches son played 10, where he pero la hasn't verdad es que el conceded a Mallorca tiene single un goal. muro bajo palos y la solidez y la tranquilidad que da So tener that un just portero goes to serio show we've got an absolute bajo brick meta wall es in our increíble goal, también, ¿eh? which is very, very difficult to break through. No, es una barbaridad, ¿eh? Lo que se ha conseguido con Pedro Raikovic. Yo creo que es un acierto el que creo que todos los mallorquinistas ya... hablo creo en nombre de todos, pero creo, si no es en la mayoría, te digo que el 99% que estamos enamorados de Pedro, sobre todo por la tranquilidad que da bajo palos, también fuera del campo, un chaval, iba a decir, un hombre humilde, que sabe lo que tiene que hacer, cuál es su papel, y la verdad que a las mil maravillas. Yo creo que se ha ganado el corazón de todos y la verdad que es un digno sucesor, lo podemos decir así, del capitán, de Manolo Reina. Así que nada, la verdad que la portería muy tranquilo. Y lo que dices, ¿no?, es que al final cada centro lateral que hay, cada disparo, son cosas que sabemos y respiramos tranquilos con el bueno de Pedra, y la verdad que con los pies también está dando un recital, ¿no? Últimamente, pues lo comentábamos, ¿no?, con esos pases directos a los laterales, esas incorporaciones And with those direct passes Mapeo, over to the wings, el día de Valladolid lo utilizaron muy bien, el día de especially the day Vigo también, against el día de Getafe Valladolid, he también used them lo very aprovechó muy well. bien el equipo, y la verdad que al final es un recurso, ¿no?, que hay que tener, y encima pues con hombres como Kangin, que And at también the end of the day, desbordan it's a mucho, como resource that Van, you need to pues have on your son team. balones que pueden ser muy
se pueden aprovechar muy bien y sobre todo si la defensa rival there está muy are adelantada. moves Y that hay que you decir can que creo really que la take del Girona fue una advantage presión of. bastante alta y que por ahí pueden encontrar bien los I espacios think en Mallorca. Girona puts the pressure on very high up, so I think it's going to be something really necessary for us for today. Los ingredientes principales de este menú, pero también para situar más a la gente. So we've got Mallorca's lineup. So I'm going to go and have a look at how things are looking at the leaderboard, so that you can go and take your place in your commentating box, or find some people to do your pre-match interviews. So before we go and speak to Futbol Llorente, right now the leaderboard is looking like this. We've got Girona on 32 matches played, 8th position on the board and 44 points. 12-1, 8 drawn and 12 draws. 4 positions lower than that we find Real Mallorca, who have played 32 matches, 11-1, 8 drawn and 13 lost on 41 points. Es de 3 puntos, por lo que los de Michel Alonso han ganado un partido más en lo que va de temporada. Así que de ganar hoy el Real Mallorca, tal y como decía mi compañero Esteban, los bermellones igualarían a los catalanes. Así que hay mucho por decidir, mucho en juego, una permanencia y varios puestos en la clasificación. Ya lo venía diciendo hace unos instantes, creo que ahora sí, mi compañero Esteban. So as we can see, so much to play for, but I think that our colleague Esteban is with ball now. Tony Amor was sanctioned in the last match. He is of course the assistant coach, but instead we've got Paul Llorente. Paul Llorente, asistente técnico y preparador físico del primer equipo del Real Mallorca, que si no me equivoco, mi compañero Esteban Ramón ya está con él. Adelante, Esteban. Vamos con Paul Llorente, que hoy va a hacer de segundo de Javier Paul. ¿Cómo están las sensaciones? ¿Cómo está el vestuario? Pues bueno, la verdad es que están bien. Estamos con muchas ganas de. Well, everybody's looking very well today. We are really excited. It's one of the biggest matches of the season so far, of course. Y ojalá pues la tarde de hoy pues sea con un resultado positivo, ¿no? Para acercarnos a ese objetivo. And hopefully we'll end today on a positive result. Acercarnos a la victoria, lo dijo Javier, que casi con las miel en los labios, ¿no? Pero bueno, al final. Well, it was very, very close in the last match, but obviously you just got to keep moving forward. Of course, you know, that's football at the end of the day. It is true that the other day was a tough blow for us, but we have other excellent players to use, and they are really happy to have their chance to shine as well. So Girona have come out of beating Real Madrid and Seville, but Mallorca is up there with them. Yes, Girona have built a really good dynamic throughout the season. I think they're really close of reaching their goals as well for towards next season. But I think today we can definitely face up to that. So Maurice's on, Kang and Lee is on. So it's definitely an aggressive lineup today. Well, whoever's striking, we always trust everybody that we bring on. We're lucky enough that we've got many good players to choose from. Será un partido bonito, ¿eh? Estoy seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta aquí las palabras. Y ahí teníamos las palabras del asistente técnico y preparador físico del primer equipo, Paul Llorente. So the words there from Paul Llorente, our technical assistant. So there you go, we can see the play on the pitch for their warm-up. So we're just going to take a very short break with our sponsors before we are back here live in Montilivi Stadium for the rest of the pre-match coverage. See you in a couple of minutes. Que ens ha tocat viure és la meva vida i ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Y ya estamos de vuelta en Play Red Live con esa imagen en directo de los 11 elegidos por Javier Aguirre para disputar esta jornada 33 de la Liga Santander. We are back here in Play Red Live with the image of the players warming up now on the pitch. En el estadio de Montilivi, estadio en el que se encuentra a pie de césped mi compañero ready for the kickoff in just half an hour's time. So Esteban, you are in the stadium and we are watching the players there. Maximum concentration under the orders of the man that you just interviewed, Pol Lorente, our technical coach. Es un gusto. La verdad que yo todavía no había tenido la suerte de entrevistarle y la verdad que se le veía con... Yes, actually, I'd never interviewed him before. Le han enseñado muy bien, hablar en público. And I think he's been very well taught to speak in public by Tony Amor and Javier Aguirre. He was very calm and collected there. Dirigiendo al equipo, pero bueno, ya lo hemos visto durante toda la temporada, desde que llegaron los tres. We've seen him direct the team throughout the whole season. Yo creo que hace la función de preparador físico, también de entrenador, o sea que al final pues hacen ese tridente, ese tándem que bueno, que está llevando al Mallorca. And I think they make an excellent tandem. Victoria, has dicho que el partido a las 3:30, o sea, a las 7:30. Por favor, no, que a lo mejor es pues mañana. mira, lo tengo The commentators there just correcting a slight mistake that that Victoria mentioned in Spanish. So obviously she's attributing it to the nerves caused by the match at hand today and the pressure and the stakes. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Estas dos jornadas intersemanales que hace que el ritmo de la competición sea trepidante. However, of course, these two midweek matches have made the rhythm of the league just increase so much, and it's a very intense couple of days. Principio de temporada en el que todavía está por decidir. Es que es un partido de 6 puntos, como diría Aguirre. Es así. Es un partido de estos importantísimos que a lo mejor si algunos This is one of those very important matches. Si los equipos a lo mejor no hubiesen tenido esta buena dinámica final, hoy se hubiese jugado más que 3 puntos, seguro. Decía lo de los partidos, cuando hoy hemos conocido nuevos horarios. Because no sé si los podemos desvelar. We obviously ¿no? knew were made aware of some new timetables. Yo creo que bueno, muchos mallorquinistas ya se lo querían apuntar. No sé si quieres que los desvelemos ya. Pues lots of Dale, Esteban, que te veo ahí. Lots of Mallorca fans wanted to write those dates and times down for sure. Lo tenemos. La jornada 35 que le ha anunciado hace unos minutitos, justo cuando llegaba el equipo a Montilivi, pues la jornada 35 que será los Juegos del Mediterráneo, el campo de la Almería, pues será día... So the 35th round will be the 20th of May at 6:30 p.m. Un poquito el sol y luego otra jornada intersemanal antes de llegar and then another midweek match que serán unificados. Será la visita del Valencia al Mallorca, al which estadio will be Mallorca Somos, ese jueves 25 de mayo to Mallorca on Thursday the 25th of May at 7:30 in the evening. El Valencia, que también vendrá en un momento pues muy delicado para ellos. Para el equipo of course, Valencia will also be arriving at very con un Mallorca as well. ya salvado. But hopefully by the time they come over, they will be arriving at an already saved Mallorca. Va a cumplir su partido número 100 con la camiseta del Mallorca, es decir, right 100 wing. En todas las competiciones. 100 desde que llegó. O sea, este año Antonio Sánchez está en su tercera temporada con el Real Mallorca. Recordar a todos los mallorquinistas. And Antonio Sánchez is on his third season with Mallorca this year. He arrived in the 2020-2021 season when they were in second division.
So he was one of the players who experienced the promotion to first division. 37 matches in second division, as you can see on this graph, 33 in first division, 19 played this season, and 99 in total. So today will be his 100th cap in a Mallorca shirt. Es un lujo, ¿no? Al final lo decimos siempre, tener mallorquines y sobre todo mallorquinistas defendiendo la camiseta bermellona. Y lo decimos desde que llegó, pues... And of course it's an absolute luxury to have Mallorca players wearing and sporting the shirt season after season. Es un jugador que lo da todo siempre que está en el campo. Yo creo que como todos tuvo la confianza de Luis García Plaza esa temporada del ascenso, la tuvo la temporada pasada. I think Antonio Sanchez had the trust of Luis García Plaza in that year when we moved up to first division. And it is true that throughout the season he hasn't had that many minutes, he hasn't been a starter that many times. But with this change in position on the pitch, I think it's a step forward for him. Que hoy, en ese momento del que Javier Aguirre pues tenía que tirar de alguno de ellos para ocupar esa posición, lo ha vuelto a elegir a él. Entonces, supongo que estará muy And there we go. Today he needed somebody to occupy that position once again, and he's been the chosen player. Pues también, ¿no? De que un representante como él, el 10 del Mallorca, pues llegue a esos 100. Hoy la camiseta solo hay que añadirle. And of course, for any Mallorca fan, it's always a moment of pride to see that somebody who's been with us through the different positions in La Liga and somebody wearing that number 10 is having his 100th cap with us. I think the best question you've ever asked Antonio Sanchez in an interview was, where on earth are your calves right now? And he looked at you and he just said, I have no idea. Well, I think the other time that he substituted Pablo Maffeo, I think he really understood how much and how far Pablo Maffeo runs in every match. Y creo que nos estamos, en esta previa, si te fijas, Esteban, estamos un poco aprovechando el tramo final de la temporada para desgranar un poco a los jugadores. Hablábamos de Raiko, de esas 10 porterías a 0, hablábamos también de Antonio Sánchez, y creo que es un buen momento también ahora, Esteban, para hablar de Denis Hatzikadunic. Because it's also a good moment to talk about Denis Hatzikadunic. So he arrived pretty silently, you know, kind of an unknown player. Sweden origin, Bosnian. He arrived very discreetly, he doesn't know the language. But there we go, he's already on 5 matches played, 384 minutes played on the pitch, 15 recoveries from the ball, and 20 moves in which he has been able to move the ball away from the opposing team. So I think we should really sit back and value that those actions, because he's come from a completely different system and style of football, very different to what he's used to, but he really has settled in very well. Yes, and he has earned Javier Aguirre's trust as well, and that of his teammates as well. I think a player that isn't playing very much, I think then when you start playing again, you have that fear of not being up to scratch. But Dennis, since the moment he arrived, has been working very, very hard. Cumplió y de qué manera. Le quería dar descanso el día del Civitas Metropolitano Javier Aguirre. Tuvo la baja de Martín Valle y tuvo que He did. The intention was to give him a rest day against Athletic Club Bilbao the other day on Monday, but then he came on and he really did perform. So another match for him today, in between Martin Valjean and Copete.
Bueno, de momento está So I con think 6 definitely he's juegos here to suspensivos stay. hasta el 30 de junio, así que por mucho que nos gustaría decidir, no llevamos el traje de directores deportivos, así que dejaremos los puntos suspensivos a Esteban. However, he is still on loan until the 30th of June, so even though we would like to speculate and say that he's ours, it's not something that we can say is set in stone. Con muchas preguntas que me las tengo aquí bien apuntadas, pero para que la gente vaya entrando en calor, creo que es una buena hora, las 7 y casi 10 minutos, para ver qué ocurrió. So 7:07 now. I think it's a good moment to see what happened in our match against Girona in the first leg of La Liga. Guardameta del Girona. Ha llegado ese córner, también votado por Canguilí, lo bajaba con el pecho Raillo para mandarlo al fondo de las mallas. So Raillo there who sent it into the back of the net. It was a captain's goal. Epic celebration. Celebraba con toda la euforia y locura del mundo ese golazo que ponía por delante al Mallorca en el marcador en el minuto 86. We're celebrating that goal that put Mallorca in the league, and then this happened. A penalty there to put Girona on the scoreboard. Tricked Rajkovic completely. But then the 95th, a rebound header from Abdon Prats, which just grazed the goal there, but there was that embrace between Javier Aguirre and the Girona coach. So Antonio Raillo scoring there, as you could see, on 2 goals this season, despite him being a defender, of course. So we want Esteban to work pretty hard in the pre-match coverage today. We want to give him a lot of work to do. Because if the players aren't resting, then our colleagues definitely shouldn't be resting either. So we can see Copete in the last minutes of the warm-up. So we've had Mallorca's lineup. So what is the other part of the menu? Y me encanta que me des trabajo porque al final aquí lo que hacemos es disfrutar del fútbol de este jueves. Well, I love being given extra work to do because that makes it all the more enjoyable. So today in Montilivi, a strong lineup after those victories against Madrid. A very, very high-end starting 11. Gazzaniga in goal. Gutierrez and Martinez on the wings. Bueno and Espinosa in central defender. Oriol Romeu on the midfield with Sigankov and Ivan Martin. And then striking today on the wings, Roro, Riquelme, Rainier on the other side, and up top, somebody who's also on 12 goals this season, who scored against both Sevilla and Real Madrid. It's Castellanos. Y como nos gusta decir últimamente, de trabajo, trabajo y más trabajo por parte del equipo de Javier Aguirre. But it's work, work, work from Javier Aguirre's team today. So one of the players that Michel Alonso, the Girona coach, has back pero hay que tener cuidado también porque es un hombre muy diferencial, un hombre que le ha dado muchas alegrías el Girona, o sea que también is Stuani, who is a player that has really given a lot of joy to the Girona team this year. Even though he was off for several weeks, but he is back now and he happens to be back today, fresh for this match against Mallorca. Esta temporada no está siendo un hombre de salir de titular, ¿no? Al final, pues
con la presencia del Tati Castellanos, pues su presencia, lo vamos a decir, en el 11 titular, no ha sido tan Yes, well, I mean, his presence hasn't been so prominent this year with the presence of Castellanos in the team as a striker. Sabe de lo que es capaz y lo buscan mucho, lo buscan mucho. But Girona knows what this player is capable of, and they really do search for him in the critical moments. So as we say, he's coming out of an injury, but the power is definitely going to be there. Y no sé si tú sabes, porque yo sé que sabes muchas cosas, Esteban, pero hoy me he propuesto ir a pillarte. Que el Mallorca, So I'm trying to catch you out today, Esteban. Es la primera vez que recibe al Mallorca en un partido de la máxima categoría, es decir, nunca se habían So it's enfrentado en the primera first división. time that Girona is receiving Mallorca today in first division. Exacto, es verdad. Y he de decirte que la última vez que el Mallorca jugó aquí en Montilivi fue esa temporada que se ascendió a primera división, y fue esa temporada que ganó el Mallorca gracias a un gol de Salva Sevilla, me acuerdo, en el minuto 5 de la primera parte, nada más salir. Yes, the last time Mallorca was here, they got in the lead in the 5th minute with that goal from Salva Sevilla. Que marcó pues Salva Sevilla. Pues mira, ya tenemos aquí también victoria. Todo seguido, como nos gusta últimamente, lo hacemos tan So everything, ball rolling, everything right on time. We have got Pablo Ortiz here. So another close one on Monday, but another opportunity today. Yeah, it was very close to the day, as you say. 3 points were right in front of us. But there we go. That's the past now. We just got to keep moving forward. So Girona looking good. They've just won against Real Madrid. Yes, they're playing really well at home as well. They're doing really well. It's definitely going to be a complicated match. But we have all the weapons and the ingredients necessary to be able to win. So it's Antonio Sanchez today instead of Pablo Maffeo. But definitely putting on all your best feet forward. Yeah, I mean, when some people are absent, it's the perfect opportunity for other players. And this gives us the guarantee that whoever the mister brings on, then we're going to be happy with his choice. So today a victory wouldn't mean it's mathematically set in stone, but it would be a breath of fresh air and a very calm, deep breath for everybody involved. Yes, I mean, we are following the same dynamic as always working towards staying in first division. Thank you very much. Gracias, Esteban, por esa entrevista como no a pie de campo con el director deportivo en este caso. So thank you for that interview with our sporting director. Yes, we do need to be careful. There's still a lot of league ahead of us. However, those 44 points that we could end up on today would give us a real confidence boost and a safety net. And we will be seeing the next match at round 34 of La Liga is next Tuesday at next Friday, the 12th at 7 p.m. So we're going to go to a very short ad break with our sponsors again, and then we'll bring you all the action and kickoff at 7:30. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo.
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Y ya estamos de vuelta en Play Red Live, 7:21 minutos de la tarde, lo que significa que en 9 minutos arrancará ese partidazo correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander en el estadio de Montilivi, un encuentro que medirá... We are back live, just under 10 minutes now until kickoff time. Let's remember, Mallorca are 12th on 41 points, Girona are 8th on 44. Mallorca have 31 goals in their favour, 35 against them. Girona has 40 versus 45 against them. Ya ha perdido otro, pero viene embalado, viene de encadenar 2 victorias consecutivas. However, they have had 2 impressive victories. Sevilla 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Por su parte, el Mallorca en los últimos 5 partidos ha ganado 2, ha empatado otros 2. In the last 5 matches for Mallorca, they have won 2, drawn 2, and lost 1. The last loss, of course, last defeat, of course, against Atletico Madrid. So lots of room for us to be able to breathe tonight. Que se ha dado en otras ocasiones, pero en esta ocasión se enfrentan en la máxima categoría, algo que se dio a principio de temporada en el estadio de Mallorca Somos, pero que no se había dado todavía en el estadio de Montilivi. Así que iremos un acontecimiento, por decirlo así, histórico. Y ahora sí, ya estamos viendo esa imagen. Today is a historic match because, as we said, in this Montilivi Stadium, it is the first time that Mallorca and Girona have seen each other in this stadium in First Division. También hemos visto
a Luis Montiel, que juega de mediocentro. Ahora vemos cómo sale Clement Grenier con esa sonrisa, saludando a la gente más cercana a esa grada, levantando el pulgar. Todo listo para que salten al terreno Javier de Aguirre juego there, ambos thumbs up equipos. towards También estamos the viendo ahora, como les crowds. decíamos, a Garay, que también juega en el filial, conjunto dirigido por Julián We're Robles. also seeing Ryan Otro now es take his position on Agustinson, the un bench, as we jugador said, que ya la one semana of the pasada youth frente al team Bilbao, la players. semana pasada no, este lunes mismo, hace 3 días, es un jugador que ya estuvo en el banquillo, que se lesionó durante el Mundial, pero que según Aguirre estos 3 días le han servido para estar un poco más al 90, incluso 100%, y que quién sabe, que hoy quizás puede ser de la partida, al menos en el tiempo de los cambios. Y creo que mi compañero ya, Esteban Ramón, creo que ya está con todo a punto. And Con su Esteban micro, Ramon, we think now is in his commentary calentando la voz, box, con el ready for strepsils, action. tomando miel, con una tila, para I cantar hope los you're 8 having your goles. strepsils. I hope you've got your tea. I hope you're having your honey in it to be able to absolutely shout out all the goals that are going to be scored today, which we hope are going to be many. A la perfección, la tila, el strepsils, todo lo que haga falta para conseguir, pues, para intentar cantar otra victoria del Mallorca a domicilio. Well, whatever it takes from me here to scream out every single goal that is scored in Montilivi Stadium tonight. Pues esos últimos partidos fuera de casa había conseguido esos puntitos también, pues, para respirar, al igual que lo hizo con la victoria ante el Getafe, ese empate, lo decías, Victoria, también in extremis del Athletic Club de Bilbao en casa del Mallorca. Pero bueno, hay afición bermellona, hay afición del Mallorca repartida en las gradas de So once again, there are lots of Mallorca fans in the stadium, y es que lo decíamos, lots of presence of the local fan base as well. Con esa flechita para arriba y bueno, esperemos que disfrutemos del partido. Lo han dicho en megafonía, han de disfrutar de un buen partido de fútbol. Y yo creo que las dos aficiones, and as was just said on the loudspeakers a couple of minutes ago, today is all about enjoying a good football match. Victoria, yo tengo muchas ganas de fútbol y tengo muchas ganas de ver cómo plantea el So partido. I'm very excited about football and I'm very excited about a good football match tonight. Titulares preparados en ese túnel. Y hoy va a ser una vez más Martín Valier. So I am watching the players in the tunnel right now. El brazalete de capitán, Sí, exacto. Hoy le toca al bono de Martín. Veremos and it is going to be Martin Valgent today wearing that captain's armband instead of Antonio Raillo. A tener esa 11ª portería cero, que la verdad que serían números ya de mucha calidad para el equipo bermellón, para el portero serbio del Mallorca, cuando yo creo que ya queda muy poquito para que salten al terreno de juego los protagonistas. It's just about ready for the players now to enter the pitch, just 4 minutes away from kickoff time. The stands in Montilivi starting to fill up. I have to say, it's a smallish stadium. However, it definitely has filled up, so it'll be interesting to see what the stadium looks like once the sun goes down. And there we go, the 22 protagonists run onto the pitch. The 4 referees come onto the pitch first and turn around to wait for the players. There we go, Bernardo and Martin Valgent, both captains, heading their teams, leading their teams onto the grass. Girona playing in their classic red and white kit today. Last time they were in this stadium, it was to score 4 goals against Real Madrid, no less. Esperemos que sea así. Tenemos muchas ganas de ver al Mallorca poder sumar de 3 y quitarnos esa espinita. So we are very excited to see Mallorca and be able to add 3 points to our points tally. However, kudos to everybody in Girona that's asked for their evening off, because there's no way that all of that amount of people are off work this evening in Girona. Mira, tenemos ahora, a Aguirre, la imagen con Mitchell, ese saludo entre entrenadores.
se han enfrentado una vez, que fue en el partido de ida en el RCD Mallorca Somos. Se ven las caras ahora por segunda vez y ahí estaba, como no, ese abrazo, ese choque de manos entre ambos técnicos que hoy se medirán. También Javier Aguirre lo tenemos saludando a jugadores con los que también ha coincidido. So we've got Javier Aguirre there greeting players where perhaps he has who perhaps he has worked with in his previous points of his career. Era con David López, coincidieron en el Español. También tenemos a los 22 protagonistas y a los árbitros ahora posando en una foto. Y recordamos que voten ya en el Team of the Season de la Liga Fut 23, que tenemos por ahí a un tal Canguilí nominado, tenemos por ahí a un tal Vedat Murici nominado, que lo voten los mallorquinistas. Y yo creo, le vamos a decir a la Liga Fut 23 del FIFA que bueno, yo hubiese metido alguno más, algún Antonio Raillo, algún Pablo Maffeo y algún Pedar Rajkovic también podrían estar ahí. Pero bueno, los que tenemos, que son Kangin y Vedat, pues que les voten. Cómo no, animamos a todo el mundo a que voten a esos jugadores del So we also encourage everybody to vote for their favorite Mallorca players and the strikers such as maybe Kangin Lee or Vedat Murici to be in the FIFA 2023 lineup. Mucho trabajo, Victoria. Mira, si no los nombramos ya será una buena noticia. Trabajo no, pero que los nombremos. The referees there taking their positions on the pitch. We hope we don't have to talk about them very much today. Exactamente. Ahora sí, ya estamos en el minuto 30, 19:30. And now we are on 7:30 on the dot. Tenemos ganas de fútbol, lo tiene Victoria, lo tenemos todos los mallorquinistas. Jornada 33 de la Liga Santander. Round 33 of the Liga Santander. Mallorca are going to have the first touch on the ball. Music not stopping. There we go. First ball for Mallorca. Over to Vedat Murici. Touch on Manu Morlanes. Del Mallorca. Copete que quería lanzar, pero Tati Castellanos que tapaba ese balón. Sigue siendo el Mallorca. Mallorca still in possession. Morlanes, small touch from Kangin Lee there. So Mallorca start the match being protagonists so far. Pero es el Mallorca que avanza. Las botas de Amaten Diaye, que quiere correr, se va Amaten Diaye por ese costado derecho, puede entrar dentro del área más, la pone hacia atrás, tapa Oriol Romeu, llega el primer córner del partido. Oriol Romeu managed off. Una triangulación de pausa, de tranquilidad, de calma del equipo de Javier Aguirre. Qué bien lo había hecho Amaten Diaye, qué bien lo había hecho Antonio Sánchez, jugando en ese carrilero derecho. Y a balón parado, lo intentará el Mallorca. Free kick now. Mallorca are going to try and see if they can do some damage. Copete tries to rebound. Jaume Costa insisting with Kangin Lee. Rebounded by Girona's defense once again. Sí, tú lo comentabas, que lo que estaba más previsto sobre el papel y lo que estamos acostumbrados es que el equipo local, en este caso en Girona, llevaba la posesión. De hecho, el propio Mitchell, el entrenador del conjunto catalán, lo decía, que ellos contaban con tener la posesión del balón, que tenían que estar muy atentos a esas transiciones. Of course, Girona in press conferences have been saying that they would aim to remain in control of the possession throughout the majority of the match. No, está claro que al final el Mallorca ha empezado bien, pero mira, ya es el Girona quien se posiciona bien para tener el balón, todo el Mallorca en campo propio. Y a esperar que circule el Girona. El conjunto de Mitchell había empezado también muy activa la afición local. Cuando es Santi Bueno, que progresa hacia adelante con Arnau, puede probar el centro, no, sigue, la toca en Santi and Arnau move forward for Girona now. Se había ido de posición Iván Martín, se había incrustado entre centrales el centrocampista del Girona, dándole el espacio al lateral del conjunto local. Arnau con cortito, con Iván.
Le intentaba hacer la falta Jaume Costa, la pedía al público, la va a pitar. Jaume Costa tries to foul him there. Jaume Costa que había salido de posición. Será balón para el conjunto local. Ball goes to Girona in the first couple of minutes in Montilivi Stadium. Sigue llegando la gente, le decíamos, es horario laboral. Algunos han pedido la baja pues para vivir bien la previa. La baja, iba a decir, no, pues han pedido... Sí, la baja, no la baja por... descanso. Pues a ver, espera, que ha habido un pique ahora entre Reinier y Amat en Dialle. Bit of a couple of words there between Reinier and Amat Ndiaye. Le está diciendo, ha ido el bueno de Antonio a defender a su compañero Amat y Riquelme le ha dicho a Antonio, pero ¿a dónde va? ¿A dónde vas? Riquelme no sé dónde debe ser, pero le ha salido un ande va propio de nuestro querido Antonio Raillo, ¿eh? Claro, lo bueno que tenemos aquí... So I don't know where Riquelme is from the Girona team, but he had a bit of a, definitely a strong Andalusian accent there that reminded us of Antonio Raillo. El jugador del Atlético de Madrid, ahora no sé muy bien de él, lo vamos a investigar, pero cuidado, que es el Girona, prueba al centro, Miguel buscando... Well, we'll investigate where he's from, but it's Girona in possession now. Copete on the ground, but play goes on. Puede probar el centro, no, la retrasa. Con Iván, para Oriol Romeu. Back to Ivan and Oriol Romero. Para que sea... el conjunto local hacia el otro costado en las botas de Miguel. Girona playing in the other direction now. Over to Oriol Romeu. Para Iván Martín. Puede meterse por dentro, no, la toca rápido con Siankov. La combinación rápida de los jugadores del Girona. Siankov now. Recuperaba Kangin, envía a Jaume Costa la batalla. Que luche con Siankov. Es Costa. Entre tres. La quería buscar con Murici, pero sigue el Mallorca. Y le ha hecho ahora Íñigo Ruiz de Galarreta, que la dejaba pasar para que sea el Mallorca que empiece desde atrás. En las botas del hoy capitán, Martin Vallen, Manu Morlanes, triangulación del Martin Vallen and Manu Morlanes in possession now for Mallorca. Y será balón para el Girona. De momento, ball for Girona. Los técnicos que todavía no han probado la textura o la comodidad, por decirlo así, de esos asientos del banquillo. So neither coach has tried out the comfort or texture of their seats so far, both of them on their feet, perhaps for the whole of the match, depending on the tension. Y no es para menos, yo creo que son dos técnicos de un perfil bastante activo, que les gusta estar muy atento y en primera línea de... However, I think they are two very active and very alert coaches that do like to be pacing around their allowed area. Pues viendo un poquito lo que está pasando, pero ojo, que lo que pasa es que el Girona ataca, se mete por dentro. Ojo, la combinación le puede crear a Oriol Romeu. El 18 que le pega con la izquierda. Muy flojito el tiro. A las manos de Pedro Rajkovic, se lamentaba el jugador catalán. Into the hands of Predrag Rajkovic there after a shot from a Girona player. Y veíamos a un Javier Aguirre, ¿no? Que yo creo que les pide a sus jugadores un poco más de movilidad. Intente llegar el balón. Javier Aguirre asking for a bit more mobility from his players. También es normal, primeros minutos, buscando un poco la colocación en el campo. Of course, it is natural. The first couple of minutes, you're trying to look for a bit of movement and find your position on the pitch. Sí. Y la verdad que bueno, está bonita también esta equipación, ¿eh? Si no eres supersticioso, está preciosa. Otra cosa ya ser supersticioso. Ya, también es verdad. Pero bueno, vemos que el bueno de Raiko está tranquilo. Cuidado que era Riquelme, le iguana a la partida. Antonio Sánchez le hacían falta. Que bien lo ha hecho Antonio Riquelme Sánchez. beats Antonio Sánchez. El saque de puerta. But goes back into Rajkovic's possession. O sea que de andaluz no tiene absolutamente nada. Well, I've just looked it up. Riquelme is from Madrid, so he has no Andalusian accent there. So, my mistake. So Martin Valgent today with Gutierrez and Riquelme is going to have one hell of a battle on his hands, as well as Antonio Sanchez on the right wing as well.
So there's 100 caps, just to remind you there, for Antonio Sanchez today. Girona now in possession, starting from behind. Gutierrez and Riquelme, pass back to Bernardo. Que está bien replegado, ese trabajo y esas telarañas que monta el conjunto de Javier Aguirre, la recuperación de Morlanes. Very, very well thought out, the spider web that the Mallorca players are creating on the pitch. Bien plantado de momento defensivamente. Throw in for Girona now. We knew it was going to be two very different playing styles. Tras una combinación larga, veremos cómo es el conjunto catalán, quien quiere ser protagonista. Riquelme puede probar el centro, puede buscar. We're seeing how Girona want to be the main protagonists here. How a throw from Riquelme there, way too long though. No sé si es mi impresión, Esteban, de estos primeros 9 minutos, pero en la principal zona por donde está intentando penetrar y hacer más daño el Girona es por la banda donde está Riquelme, por ese carril derecho que hoy está. So it does seem that at the moment the area where Girona seem to be trying to cause the most damage is on the right side with Riquelme. Aquí le deben tener un buen cariño al bueno de Pablo. Pero mira, recuperación de Amate de ayer no, le habían pitado. Yes, and it might well be because Pablo Maffeo is off today and they know him to be an aggressive and such a dangerous player for Mallorca that they may be trying to catch Antonio Sanchez or exhaust him. A Leo Messi, y la verdad que supongo que si hoy hubiese estado por ese carril a lo mejor hubiesen cambiado. Saben que Antonio Sánchez no es de esa posición, pero yo creo que si han visto también el partido de Celta saben que también Antonio se adapta a las mil maravillas, a esa posición. However, if they've watched the match between Mallorca and Celta de Vigo, they will have learnt that Antonio Sanchez is definitely an extremely adaptable player as well. Muy fuerte ese pase del Girona cuando no para de llegar gente a la grada visitante de Montilivi, muchos y muchos aficionados del Mallorca. Veremos si algún momento la cámara les enfoca, pero hay bastante gentecilla con la camiseta vermellona que ha venido hasta aquí. Yo creo que todos los estudiantes de Barcelona. There is a decent amount of people in Mallorca shirts in the stadium, as we had said. Es verdad que al margen de ese córner, de esa grada donde han ubicado la afición visitante, según el plano que muestra la señal televisiva, se puede ver que hay camisetas esparcidas. He visto camisetas de Hispaner, he visto una camiseta de esta temporada. O sea, ya no es solo focalizarnos en la grada visitante, sino que creo que hay gente esparcida por todo Montilivi. Y es lo que te iba a decir, hay mucho movimiento para un partido ya empezado. También es que hay que. And I've seen Mallorca shirts all around Montilivi Stadium that come from all different seasons and promotions of Real Mallorca as well. So I think there's definitely representation here. Brings the ball inside the goal-scoring area. That was a very quick recovery there. Sorry for the interruption. El Girona había tapado muy bien defensivamente. Y ojo que es el conjunto de Michel. Quiere correr. And it's now Girona who want to try and go on the attack, of course. Se ha colocado de nuevo bien el Mallorca, rápido el equipo de Javier Aguirre en esta transición. Mallorca placed themselves very, very well once again. Con Miguel, la presión rápida de Gala, le hace falta a Oriol, dice el árbitro que sigan. Es Santi Bueno, apertura para la derecha. Para que sea Santi Bueno opens up to the right-hand side. El movimiento que hace el Girona es brutal porque el lateral, Arnau, se mete por dentro y es Siankov quien ocupa. However, the winger there, Arnau, goes inwards. And that really did confuse me there, so I can't imagine how the players are feeling as well. However, I've got them now. I know exactly what they're going to do next time, so we'll be ready for that. Y recordar, Esteban, que a la misma hora también ha arrancado un partido muy importante. Also, just to remind you that at the same time there was a kickoff in another important match, which was Seville versus Español, which is also on their 12th minute, and at the moment is 0-0 also. Por eso he dicho que es un partido también muy importante por la zona de abajo. El Sevilla es verdad que está más tranquilo.
lleva los mismos puntos que el So Mallorca. another very important match for teams that are on the lower half of the leaderboard. 34, si no voy mal, ganó el Getafe, el Mallorca ahora mismo está a +7 por encima del descenso, una victoria y pues sería +10. So Mallorca, as we have been saying, at the moment still 7 points away from the relegation zone. Because of course we are going all out for a victory today, but we must remain mindful as well of the fact that if we do draw today or should we lose, it's not the end of the world. It isn't going to be a huge problem. Copete defends now because Girona is inside the goal scoring area. Presionado por Copete, ha hecho más de caerse. Rainier is pressured by Copete. Y el árbitro se le ha pitado y ahora le hace lo mismo a Murici, que recuperaba desde el suelo. Le ha pisado y ojo, Ojo Bernardo. Murici recovers from the floor and steps on one of the Girona players. And that is a yellow card for the Girona midfielder. Cuidado que se ha hecho daño, ¿verdad? And Vedat Murici actually looks like he's hurt himself here. Es que te digo, justo antes ha habido una jugada sobre Rainier que le había... No me está gustando nada la cara de Murici, And Murici's face does not look good. Lo que te digo, ha sido permisivo con la jugada de antes sobre Rainier, después han tirado a Murici, el árbitro ha dicho que sigan y cuando Murici ha intentado luchar por ese balón desde el suelo... Estamos viendo repetido, se va al suelo y una vez en el suelo... El jugador... Uy, madre de Dios, pero cómo le pega... O sea, para que me entiendas, Murici se va a subir una vez en el suelo, el otro le da este pisotón. No, y es que te digo que encima es difícil hacerle daño al bono de Vedat. Bueno, se ha recuperado, se ha levantado. El pirata, cojeando. Es lo que te digo, para hacerle daño a Muri tiene que estar tumbado en el suelo. So Murici now is back on his feet, however he is limping, and let me tell you, you've got to really step on Murici in order to hurt him. Me parece criminal el pisotón que le ha pegado. Tendrán que revisar los tacos de Bernardo porque a lo mejor alguno se ha roto con la tibia de Vedat. Madre de Dios. Pero eso ya marca mucho el partido. And they're going to have to go through those archives again because la pierna salvadora porque entraba Vedat después de una perfecta triangulación entre Kangin y Amat Ndiaye. And there was a triangle there between Amat Ndiaye and Vedat Murici. Excellent actions from them there, but in the end defended. Amat Ndiaye porque había hecho falta a Riquelme. No era suficiente. There was a foul on Riquelme there. Pero te digo, muy buena triangulación del Mallorca. Sí, ha estado como en el momento preciso. Very, very good triangle formation there from the Mallorca team. Las de Murici no eran nada buenas, No, ya se estaba relamiendo. Vuelve a ser el Girona, que ataque desde atrás. Back to Girona, who are attacking from behind. Mueve la pelota. Saben que es difícil descolocar al Mallorca, saben que es muy difícil meterle mano a la defensa de Javier Aguirre. Decíamos, también la buena intervención de Copete antes, con Tati Castellanos en la frontal del área pequeña. Están bien concentrados los tres centrales del Mallorca. Recuperación de Costa. Quería enviar a correr. Recovery of the ball from Jaume Costa. Íñigo Ruiz de Galarreta, el último en tocarla, había sido un jugador del Girona. Así que será saque de Last banda para touch was Mallorca. from a Girona player. 16,5. Throw in now for Mallorca. A sus jugadores animando desde esa banda y en contrapartida Mitchell bastante, no sé si decirte enfadado, enérgico, haciendo aspavientos con los brazos. Veíamos los aplausos de Aguirre y la cruz era los gestos del entrenador del Girona. Yo creo que le está gustando a Aguirre porque al final... Uy, esa falta no, que bien la había hecho el jugador de Girona. Ojo que quiere correr el conjunto de Mitchell. And after a foul, then the Girona team want to move ahead. Preparado para cortar. Preparado para ayudar. Ready to cut them off was Martin Valgent, ready to help his team. Cuando el Girona toca, vemos como todos dan un pasito hacia adelante para intentar recuperar. Y ya le ha salido un par de veces por ese costado izquierdo. Y por eso esos aplausos de Javier Aguirre. Ojo que Riquelme encarando, filtrando, buscando ese balón, pero... Riquelme there trying to filter.
Rajkovic, of course, always on the ball. Martin Valgin and Copete were there to defend. Lo decíamos en la previa, esos balones largos de Pedro Rajkovic. ¿A quién van? ¿Al pie de quién? ¿A la cabeza de quién? A la cabeza de Vedat, que la lucha. Rajkovic now over to Vedat Marici, who combs the ball with a header. It's Galarreta now, who almost has a magnet for the ball. Quería tirar el control, pero no ha podido. Le habían tapado muy bien. Vedat Marici, que intentaba evitar que saliese. Finalmente lo ha hecho Miguel Gutiérrez. Miguel Gutierrez eventually prevents the ball from going out, so it's the ball goes over to Girona. Esteban, hacías referencia tú ahora a la concentración tanto de Raiko en todo momento como también de Martín en esa jugada. Y yo me quiero quedar con una frase que me dijo Martín en el post del último partido aquí en casa, que salió a la Super Flash, con los ojos medio llorosos, que yo incluso me atreví a decirle: Martín, ¿estás emocionado? Y me contestó: es que hemos defendido los últimos 30 minutos todos con nuestra vida. Y me pareció una frase que dije... After the last match, of course, as well, we had that very poignant moment with Martin Valgin in which he got quite emotional. And he says, see, the thing is, in the last half an hour of that match, we all defended with our lives. So it's the first corner of the match is going to be for Girona. En un momento en el que tampoco estaban pasando muchas cosas y el balón parado puede ser lo que decante todo. Javier Aguirre diciendo a los And this free kick could definitely be a turning point. Todos con uno. El centro, el movimiento del Tati, el remate del Tati, fuera. Rebound from Tati and it goes out. Se ha podido escuchar Castellanos. de la grada, Sí, pero mira a Raiko, estaba bien tranquilo. Yo creo que para ser portero hay que ser tranquilo, no puede ser un nervio. I think definitely your main personality trait as a goalkeeper has to be for you to be a calm and collected person. And to be honest, Tati had been left almost on his own there. He could have done a lot of damage. Sí, porque se la ha visto muy solo. Y la verdad que si el centro iba un poquito más dirigido y el giro de cuello del Tati pues buscaba portería, pues era muy peligroso. Pero bueno, ya es una jugada que se habrá apuntado, imagino, el cuerpo técnico del Mallorca, que vayan cuidado con esos movimientos rápidos. Y lo que decíamos, el balón parado puede ser uno de las cosas que decante el partido, como también pueden ser estas cosas. And as we've been saying, free kicks could have been one of those key points of the match. Hanging Lee now. Bernardo and Antonio Sanchez. Antonio shoots, hits the post. Hanging Lee recovers. Antonio Sanchez there looking for goal on his 100th cap. Very good opportunity from Mallorca there. Yes, I wasn't expecting Antonio Sanchez to shoot from the second line, I'm not going to lie, but of course any opportunity could be the golden one, so why not give it a go? ¿Cómo le ha pegado, Es que al final decimos, este partido tiene pinta de que se va a decantar con un balón parado, un fallo individual, una recuperación. En un detalle, sí. En un detallito, qué bien le había aprovechado el bueno de Kangin, Y cómo había visto a Murici, recordando un poquito a la jugada del gol de la semana, bueno, del lunes pasado ante el Athletic Club, ¿no? Ese centro lateral de Amaten Diaye buscando a Vedat Murici que entraba por el segundo palo. Que retrasa el balón y está Can para mandarlo al fondo de la red. Y qué pena, pero bueno, el Mallorca que sigue, pero también el que sigue es el Girona. Mallorca then still moving forward. Girona now looking to respond into Rajkovic's hands now. Rajkovic sends the ball over to Kangin Lee. The ball struck to his feet as usual, over to Galarreta, back to Martin Valgin. Denis Hadžigadunić sends a Martin Diaye running forward. However, that was a bit of a messy pass. Gutierrez for Girona.
Que no hay nada. Galarreta goes to the floor. The referee says there's no foul. Looking for Rainier. Recovery there. And it's Girona who want to run now. Girona can look for a central shot. Riquelme was on his own there, so that was a wasted opportunity. Ha cruzado mucho el disparo, yo creo. O sea, no mucho, pero lo ha cruzado el milímetro que ha hecho que se chocará con el travesaño. Es que ha sido un tiro seco, ¿eh? Sí. De estos que se deslizaba por el césped. Bonito, bonito. Una pena el chute de Antonio Sánchez. Cuando es el Mallorca que lo intenta, Vedat Murici que la bajaba con la rodilla para Kangin. Vedat Murici sends it down with his knee. Galarreta back to Jaume Costa. El central mallorquinista que buscaba la incorporación de Antonio Sánchez y quiere correr el Girona en las botas Will de look Riquelme for de nuevo. Antonio Sanchez, but it impacts with Riquelme's boots instead. Con Bernardo. Para Santi Bueno, el central. Que avanza Go to Santi Bueno now. Buscando a Iván Martín. Looking for Ivan Martin. Hacia atrás otra vez con Bernardo. Back to Bernardo. En cortito el Girona con Tati Castellanos. Se anticipa muy bien. Short passes, Castellanos there, but Martin Valgent anticipated his movements very well. Y sigue apretando el sol, ¿eh? Por lo que vemos en la tele, medio campo. The sun still glaring down at almost 8 p.m. now. En sombra, pero casi 8 menos 6 minutos de la tarde y vemos como en Montilivi todavía está Lorenzo imponiendo su luz. Menos mal que yo ya no estoy en el otro lado, porque yo creo que hoy ya te he visto tostadito, te he visto bastante. Yes, thankfully I'm on the other side of the stadium now. Otherwise, I might come home with a bit of a red face. Raiko, arriba, buscando a Kanka. Rajkovic sends the ball up, looking for Kang-in Lee. Raiko apologizes there to his teammates. Y es balón para el Girona. Ball goes over to Girona now. Throw in. Santi Bueno sends it up. But another mistake from Santi Bueno there. The ball goes over to Antonio Sanchez. Le escuchamos, que le están dando duro. Están dando un bombo. Yo creo que debe ser de las primeras veces que suena porque todo el mundo se está asomando a ver qué pasa. So there's a drum in the stadium. I think it must be one of the first times they've incorporated this to a match because everybody is turning around to see where the noise is coming from. 25 minutes gone already. He hasn't seen Jaume Costa on the left-hand side. Antonio Sánchez al palo. Después también del buen inicio del Mallorca. Y al Girona que de momento no le contamos ninguna. Pero el Girona que está siendo pues, so there's been one shot at goal so far. Pero lo decíamos también pues cómodo el Mallorca, from Antonio Sanchez. A lo que suele jugar, lo que sabe hacer con esos tres centrales bien concentrados tapando las entradas de Rainier y del Tati. However, with their defenders and their three excellent midfielders, they are closing all gaps at the moment. Quizás del Girona nos podemos quedar con ese córner y con ese remate del Tati Castellanos que se ha quedado prácticamente solo. Es verdad que ha ido por encima del travesaño, pero tenía mucha potencia el remate. Recupera de nuevo el Girona. Girona recovers the ball once again. Perhaps Mallorca do need to be a bit more precise in their actions. Para quedársela pegadita al pie. Y ahora ha circulado muy bien el Girona con mucha velocidad. Santi Bueno que podía filtrar con Oriol Romeo. Girona moving very well. Buena ayuda de Muri. Están trabajando good work from Kang-in Lee and Murici there, working to help the team. A Miguel Gutiérrez. Para que abra. Y Antonio Sánchez que salta con Rainier. Antonio Sanchez jumps up with Rainier. Miguel Gutiérrez que le dice no lo tengo tan claro. A seguir rodando. Gutierrez doubting there what to do. From left to right, Santi Bueno playing with Siankov. Another mistake from Girona there.
Ivan Martin battling against Jaume Costa. They're going to look for the second post. Could this be a good one? Antonio Sanchez steals and passes over to Vedat Marici. Battle and persistence there to remain in possession. Manu Morlanes joins the fight. Still in their own half of the pitch. Martin Valgent with Denis Hatzikadunic. Recovery from Girona now, but it could be straight back to Mallorca because of the help from Galarresa. Down he goes, but Denis was looking for Morlanes there. Son dos pequeños pero matones, los dos del centro del campo. Eso es verdad. Manu y Gala. So Manu Morlanes and Galarreta, they are small but mighty there in the midfield. Cuidado que el Girona ahora presiona, Cuidado que el Girona va con todo, pero Predrag Rajkovic que lanza arriba. So Girona is going out with everything they've got. Bernardo, on the other hand, definitely not a small player. Satsi Bueno back with Gazzaniga to their goalkeeper. Help from Amathen Diaye to slow him down. Riquelme plays with Oriol Romeu, number 18. Opening up to Siankov. Siankov can shoot. He holds them off. Jaume Costa and Kangin Lee hold him off. Ball still in Girona's possession. Arnau left foot there looking for Riquelme. Shot from Riquelme. Out. Applause from the crowd here in Montilivi because Girona took that in their stride. They took that very slowly. Javier Aguirre now being quite tough on his players. He knows that they can give some more. However, that was really powerful from Riquelme. So if that had been on target, that would have gone straight in. Recovery from Kangin Lee now. However, that was a foul from Antonio Sanchez and Oriol Romeu. But Kangin Lee was on the right track there, that's for sure. And it's Girona with Oriol Romeu in possession. Opens up to Riquelme. Javier Aguirre says, this is yours, Antonio. Back to Gutierrez. They're telling him to keep going with Riquelme. Now is the time to move the ball back and forth between the midfielders. Copete comes out. Siankov tries for a central pass. Looking for Castellanos, who shoots into Rajkovic's hands. Good work once again from the Girona players there. En estos últimos minutos tenemos apuntada la de Riquelme, ese disparo lateral de la red, minuto 29 y ahora 2 minutos. So just going through the last couple of shots, Riquelme. Ese balón y exige la parada de Rajko. And Castellanos there in the last couple of minutes for Girona. Yes, Castellanos is definitely, he's got very clear in his head, he's going all out.
Mallorca, o sea, son 19 goles más que el Mallorca. Cuidado, Victoria, porque es el Mallorca ahora que quiere contraatacar en las botas de Manu Morlanes. Mallorca now are on the counter attack. La puede poner Can, le puede poner Can, Gazzaniga. Can shoot? A las mil maravillas para tapar ese centro. Gazzaniga moves out of the goal. Relamiéndose, esperando el balón del coreano. Which is a shame because Vedat Marici was there, claws out, ready to receive that ball. Muy buena conducción de Manu. También la carrera de Canguilí perfecta. Very good work there from Galarreta and Manu Morlanes. Qué pena, qué bien se ha anticipado Gazzaniga, el portero del Girona. Well anticipated there though by Gazzaniga. Vuelve a ser el Girona. Vuelve a ser Oriol Romeu. Back to Girona and Oriol Romeu. Y Miguel Gutiérrez, que retrasaba con Santi Bueno. Miguel Gutierrez passing back to Santi Bueno. Otra asistencia, alguno de Kang, Kang In Lee there wanted to have another assist under his belt. Still minute 33 of the match. Maybe he's saving it till later. However, assist or a goal, we'd be happy with either. Qué pena, porque al final la podría haber picado un poquito y a lo mejor hay dificultar más a Gazzaniga, que estaba muy atento el portero del Girona. Cuidado que vuelva a ser el Girona. And it's Girona once again. Manu Morlanes, que le ha tocado, será córner. Manu Morlanes gets the last touch, so that means it's going to be a corner for Girona, the second one of the match, and the second one for the home team. They're looking for the second post there. Rebound. Rainier had the ball. Mallorca's defence, they're still taking their places, in fact. But Rainier's rebound was off target. However, luckily, being off target, that's where the danger ended for us. So coming up to minute 35 of the first half already. Antonio Sanchez receives the ball from Galarreta. Amas shoots. Covered up by the Girona defence. And that's going to be a corner from corner to corner. Es verdad que ha quedado un poco fuerte, pero eso ha hecho que Amat Ndiaye sorprenda. Y ese medio remate de Amat Ndiaye ha provocado el segundo córner para el Mallorca, para Canguilí. And that rebound from Amat Ndiaye has caused the second corner for Mallorca now. Kang In Lee, is it a good one? It's a central shot. And unfortunately, the last one to touch it was a Mallorca player, so it's back to Gazzaniga. So it's a huge shame that we weren't able to take more advantage of that. Seville Español are currently 1-1. Seville in the 22nd minute with Brian Hill. And an own goal by Rekic for Español to equalize. Un partido que ha empezado a la misma hora. Cómo nos gusta el fútbol de primera división y yo creo que es lo que queremos todos en la isla, en Mallorca, también en Girona. We love first division football. Los dos equipos que están haciendo un final de temporada. And that's what we want as well in this match here in Girona. Some goals on the board. Y es el Mallorca que quiere tenerla ahora. Amat Ndiaye, que se daba la media vuelta buscando a quien, a Vedat Marici, le puede pegar. Amat Ndiaye twists around looking for Vedat Marici. Movement there from Jaume Costa. Javier Aguirre on the sidelines. Slaps his forehead with his hand there. In frustration. Lamentaba también de que él estaba en buena posición también para recibir ese balón. Hemos visto como la señal televisiva, el jugador mallorquín mallorquinista que hoy cumple 100 partidos levantaba la mano. A ver quién la gana, puede ser Jaume Costa. Es el Girona,
Quien recupera el balón. Girona in possession and recover the ball. Y quien va a tener la oportunidad de las botas de Bernardo. En cortito con Reinier, que había venido a ayudar. Short pass with Reinier, who was there to help. Facing up to Antonio Sanchez. Hatzikadunic moves out. Covers up. Kang In Lee is there too. Y ojo porque será banda muy cerquita del banderín de córner. And it's a throw-in very close to the corner points now. Riquelme in possession inside the goal-scoring area now. And is cut off and off target from Oriol Romeu. Victoria, que claro, yo imagino que es muy difícil de verla desde la pantalla. Es Javier Aguirre diciéndole a Bernardo, al capitán del Girona, no We just saw Javier Aguirre saying to Bernardo, the captain for Girona, that it's his turn to take the throw-in, that he needs to take it now. Y también hay un jugador del Cádiz que dicen que sus saques de banda son medio gol. ¿No es Luis Hernández o me estoy equivocando? Exacto, Luis Hernández. Dice que un saque de banda de este jugador es medio gol. O sea que hay que estar atentos el viernes que viene. Habrá que, al igual que hoy se le hizo. ¡Madre mía, la maravilla, la pizarrita! ¡Qué bien la ha hecho Kangin para que se meta Antonio! Excellent work from Kang In Lee there. Antonio can continue. Holding off Girona so far. Central part. Second post, but Jaume Costa is there to recover that. Bernardo brings it out to the goal-scoring area for Girona. Once again, a shot covered by the Girona defense. Foul by Castellanos. Excellent work from Kang In Lee and Antonio Sanchez. Shot from Amath Ndiaye, which impacted with the goal of Gazzaniga. And it's the home team advancing on the pitch now, looking for Arnau. Bernardo and Santi Bueno once again. Girona get another touch on the ball, still in possession. Arnau gets in the middle there. Luckily, Deniz Hatzikadunic was there to kick it back out. Arnau gets back up very quickly. We will have to now mark the players and be very attentive to their movements on the pitch. The ball ends up on the pitch with no clear direction, but Jaume Costa is there. Martin Valgen's asking for a foul. Jaume Costa's asking for a penalty. Of course, you've always got to protest anything that happens inside the goal scoring area. And there you go, it's a corner. Castellanos shoots and it goes out. Number 9 for Girona once again. And Santi Castellanos, who was just almost getting into Pedro Rajkovic's goal-scoring area. Tiene un don para quedarse solo en todos los remates y en todas las jugadas. Volvía a quedarse solo, completamente solo. No, es que era muy complicado, como aquel que dice fallarla, pero se está lamentando, sigue lamentándose el jugador, el goleador. 12 tantos, al igual que Vedan Muriqui, 5 de ellos conseguidos en las 2 últimas jornadas. Y hay una imagen que me gustaría comentarte, Esteban, que es bastante curiosa.
Javier Aguirre ha llamado a Leo Román. Y han estado con una So, conversación de unos 30 segundos, un minuto. very interesting that has just happened is that Javier Aguirre has called up Leo Roman, and they've just had a conversation for about 30 seconds with their hands covering their mouths. So that was an intense interaction. I'm wondering whether Leo Roman knows one of the Girona players very well, and he's asking him for some inside info. Hasta la línea donde está la banda técnica para que hable con él. Y ya te digo, le ha hecho varias preguntas y Leo Román siempre con la mano tapada porque lógicamente quieren guardar esa intimidad. Le hablaba con el míster, no sé, me ha parecido curiosa, cuanto menos. Sí, a lo mejor alguna acción de Rajkovic, ¿no? A ver cómo la había visto él o demás. Pero bueno, la apuntamos para estar atentos. Ojo que le habían pitado una falta a Copete, pues la gente. So definitely write that down to keep an eye out for that. Y ahora quien sí se la pitan también es a Matendiaye y puede ser muy peligrosa para el Girona. This could be a very dangerous action now for Girona. Del área. Y habrá que ir con cuidado porque lo hemos dicho antes, el balón parado está. We'll have to be very careful now because free kicks are very dangerous. We know that. Recordamos la última acción del Tati Castellanos, que precisamente ahora está fuera de marca. El centro del Girona buscando a Oriol Romeu, la pala, gol. Central pass from Girona, Romeu, and there's a foul. Previous foul on Kangin Lee, and that's why play has stopped. Obviously, too much protesting in the stadium, of course. We'll have to watch it back there, watching those blocks. Yes, even before the foul was actually the free kick was taken, Kangin Lee was on the ground already, so that was pretty automatic there. No podía sacarse porque ya le habían hecho falta a Kang, pero al no estar el balón en movimiento. So Kangin Lee had already been fouled, but as the ball was not in motion, he couldn't whistle the foul. Oriol Romeu and Kangin Lee are having a shouting match at the moment. Neither of the players are happy with their actions. So the Montilivi crowd, of course, unaware of the exact goings-on, understandably protesting. Ball is still in motion. 2 minutes of extra time in this first half. We're going to reach the 47th minute. La falta de Kang ahora, porque claro, va caliente el coreano. Kangin Lee foul now because of course he is definitely switched on right now. He's definitely angry. Words exchanged between the Girona players. Dani Rodriguez and Abdon are on their feet there to defend their coach. Arnau is bleeding and he went up to say a few choice words to Javier Aguirre. But we don't know what was said there, but Dani Rodriguez and Abdon jumped straight to their feet. Pero a balón parado, lo volverá a intentar. Arnau que le dice algo acá mientras pasaba. Arnau will try once again from a free kick, who once again hurls some abuse at Kangin Lee as he walks past him. Girona will try once again from a free kick. Puede ser Riquelme, puede ser Siankov, es el segundo que la pone, remata, se queda muerto el balón, gol. Rebound, and there's the goal. Girona score in the 46th minute. Bernardo made the most of that uncertainty that had been created there to put his team in the lead. Últimamente el Mallorca no está teniendo suerte en los tramos finales de las primeras y las segundas partes. Se repite un poco la historia del día de But what is clear is that Mallorca at the moment are definitely not having much luck in the last minutes or the extra time of neither the first or second halves.
cual, tal cual. Es exactamente lo mismo que en el Civital Metropolitano, ¿eh? Lo mismo. Se lamentaba el banquillo del Mallorca, estamos viendo ahora la jugada repetida. So as we watch that back, anguish and frustration among the Mallorca Pues el ranks. Mallorca, que tendrá ahora momento para reflexionar y para darle una vueltita. En la segunda mitad el árbitro que ha mirado y ha visto que el VAR no le decía nada. Y pita ahora mismo el final. And there we go, the referee, after confirming there wasn't any foul play going on there, whistles to signify the end of the first half. Creo que ahora Chim López, analista del equipo, estaba mirando, ha ido a decirle algo al cuarto árbitro en I plan. think Chim Lopez, chief analyst for the team, he's approaching the referee to say something. Pero bueno, ha subido al marcador el gol del Girona. Estaban diciendo cosas, estaban recriminando. However, the goal is definitely on the board. El Mallorca que tendrá que apretar en esta segunda parte para intentar. Mallorca now will definitely have to step on the gas in the second half to equalize and hopefully even get in the lead. Pues volveremos enseguida a Montilivi, pero antes hacemos un descanso para reponer fuerzas. So we're going to take a quick break to freshen up, and we'll be back with all the information and latest news. See you in a couple of minutes. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort
que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Y ya estamos de vuelta en Play Red Live, en ese partido, con esa imagen en directo de Montilivi. Estamos viendo cómo... And we are back here in Play Red Live. We've got Tino Cadaware warming up on your screen. Celebrando desde las 7:30 de la tarde en el estadio de Montilivi, un partido que corresponde a la jornada 33 de Liga. En un partido que está enfrentando Round 33 of La Liga taking place in Girona. Ese gol del conjunto catalán en el minuto 47, prácticamente los últimos instantes de ese tiempo de descuento, de ese tiempo añadido por parte de Bernardo. Vamos a ver si ahora en este segundo tiempo, seguro que sí, los hombres de Javier Aguirre son capaces 1-0 up is Girona thanks to that goal in the extra time of the first half from Bernardo. Let's see if Mallorca can manage to get back and even get in the lead throughout this second half. También estamos viendo a Don Prats. Sabemos que le gusta sorprendernos, darle magia a los partidos. Así que veremos si hoy puede ser su día y nos puede dar ese gol. We can also see Dani Rodriguez and Abdon Prats. We know that Abdon Prats' his classic move is to appear when we need him the most and have those star moments. So could today be his day to do that? Por la permanencia, especialmente para los intereses del Español, que ocupa la penúltima posición de la Liga Santander, pero en estos momentos los hombres de Luis García están ganando 1-2 en el estadio Sánchez Pizjuán. Marcaba el 1-0 Brian Hill en el 22 para el conjunto de Nervión. So at the moment, in the other match happening right now, Seville are in the lead 2-1 because Javi Puado would score the second goal in the 43rd minute of the match. Oh, sorry, in fact, it's an Español win at the moment, 2-1, sorry. Pero el que quiere ganar, el que quiere marcar y quiere sumar de 3, Esteban, es el Mallorca. But who definitely wants to win and wants to put 3 points on the board is Mallorca here. El último minuto del Girona y tampoco esa victoria momentánea del Real Club Deportivo Español en tierras sevillanas. Pero bueno, quedan todavía 45 minutos, queda todavía bastante para que el conjunto de Aguirre. So we've still got 45 minutes ahead, plenty of time for a match to change course completely. Ahora mismo ejercitándose también, pues tocando un poquito de balón también tiene. Nombres como podrían ser Daniel Rodríguez, Ángel Rodríguez, Tino Cadaware. Of course, there are many players that could come on to lend us a hand, such as Dani Rodriguez, Clement Grenier, Abdon Prats, Augustinson, Baba is around as well. Y Gallá, y la verdad que bueno, había sido una primera parte donde tampoco estaban pasando muchas cosas. Al final, so it hadn't been a particularly eventful first half. Local ha encontrado ese huequecillo, ese fallo. Then unfortunately the home team did find that space to move through. However, there's still 45 minutes ahead to try and turn the game around. And obviously at the boots of Kangin Lee or Vedat Marishi, we know that anything can happen. Al menos empatar el partido al principio, que eso al menos pues nos daría, yo creo que un poquito de aire. Si digo la verdad, a mí sea al principio al final, si llegan los goles, yo me conformo, pero es verdad que la parte psicológica siempre está más presente en estos inicios de los segundos tiempos. Of course, definitely now after that result, it is definitely a big psychological element as well that will be in play. La confianza de los jugadores y te da ese punto de tranquilidad de no tener que estar remando a contracorriente todo el encuentro. Sí, básicamente también porque te ha llegado el gol otra vez en un momento clave, ¿no? Te llegó la semana pasada. Of course, because as well the goal for the other team has once again arrived in a critical point in the match. Pues eso, en el minuto 45 cumplido y en el 45 y 6 segundos también nada más arrancar la segunda parte. Y eso al final pues te condiciona bastante a nivel psicológico. And then that does condition you, of course, on a psychological level. También hace un par de partidos también le pasaba lo mismo. Pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir, lo hemos dicho, que el Mallorca pues trabaja. So we've got to keep working, we've got to keep moving forward. Pues que tiene unos deberes todavía más fuertes en esta segunda parte que serían pues and of course, they've got some very important homework now for the second half, which is to turn the scoreboard around. Para que salten y salgan de la mejor forma posible
a esta segunda parte y por qué no, ser el Mallorca el equipo que dé ese pasito hacia adelante, nada más acabar la, o sea, nada más. And of course, why not? Why couldn't it be Mallorca to turn everything around as soon as the whistle for the second half goes? Con la goma, haciéndose estiramientos, me imagino que será uno de los cambios, ¿o no? De Aguirre, más que nada por la intensidad. So we can see Augustinsson there doing a pretty thorough walk. Those bands in around his legs. He's doing some exercise, so we can imagine that he may be one of the changes being produced in the second half. Si tiene que entrar en el partido, tiene que ser un punto en el que la musculación y todo esté bastante caliente, por decirlo de alguna manera. And of course, coming out of a recent injury, he needs to be one of those players who comes on with his muscles fully warmed up. Esté bien, mira, ya ha soltado la goma. En el momento que también salen los jugadores del Girona al terreno de juego. Hemos visto, bueno, estamos viendo ahora la conversación de Abdon Prats con el colegiado del partido, Martínez Munuera. We're just watching a conversation there between Abdon Prats and one of the referees of the match. Con Leo Román, ¿no? A lo mejor estaban haciendo o rehaciendo la conversación que había tenido con Javier Aguirre, Leo Román. Así que nada, veremos cómo empieza esta segunda parte. Balón será para... So we'll see just how this second half starts. Everybody is very eager and very excited to improve and to at least manage to equalize. Esperemos que sea así también lo que pasa en Montilivi. Martínez Munuera, que ve que los dos porteros están preparados, que están bien. El Tati es quien la pone en movimiento. Arranca la segunda mitad en Montilivi. Castellanos is the person to put the ball. Veremos la lucha de sacrificio del Mallorca, a ver si consigue igualarlo rápido. Galarreta con Amat Ndiaye, que pone la directa. Puede ser esta Galarreta que Galarreta and Amat Ndiaye. Galarreta still in possession. Looking for Marici. Bit too short. En las botas de Arnau vemos la presión alta ahora del Mallorca. Arnau in possession now, wants to try and break away. Siankov en cortito con Arnau, con Siankov, short pass over to Romeo. Mallorca players putting the pressure on. El centro que podía llegar, mete bien la pierna Denis Hadžikadunić, quería correr Antonio, pero se había ido muy fuerte ese balón y vuelve a ser el Girona. Back to Girona's possession now. Riquelme para Siankov. Riquelme and Siankov. Tocan cortito con Riquelme, apertura de nuevo con Arnau, ahora en este costado derecho, puede probar el centro al segundo palo, muy pasado, para nadie, será saque de puerta para Predrag Rajkovic. It's going to be back into Rajkovic's possession. Está descansando un poquito más. O está haciendo sus últimos cálculos. A lo mejor está hablando Javier Aguirre, not yet back on the pitch, so he's clearly still doing his last calculations now. 11,777 people in the stadium today, but Kang In Lee is breaking away into Gazzaniga's hands. Está apretando ahora, o sea, está cantando. Y son estas las que tiene que intentar aprovechar el Mallorca. And these are precisely the kind of actions that Mallorca need to take advantage of. Los dos laterales están siendo muy profundos en el Girona. Santi Bueno. En cortito con Bernardo. Bernardo y Santi. Los dos centrales combinando hasta Bernardo and Santi in possession. Al jugador Iván Martín, que cae al suelo. Ivan Martin goes down. Te lo he dicho, me había liado en la primera parte y me la he liado ahora también. Estos movimientos que In fact, it's Arnau. Esteban apologizing there for his mistake once again, very similar to the mistake he made already in the first half. Así ha llegado el primer gol del partido, así han llegado las oportunidades más peligrosas del Girona. Tiene que aguantar y tiene que intentar que no pasen cosas. Es el 17 Riquelme que la pone. Bernardo que intentaba rematar, tapaba. Number 17 Riquelme puts the ball in motion. Segundo palo, el remate, ha metido bien. Rebound. Su cuerpo, Vedat Murici para evitar. Vedat Murici really did have to impact with the ball there to close off that action from Girona. En el segundo palo.
a un Riquelme que sorprendía. Finds a Riquelme instead. Que se quedaba tendido sobre el verde porque un golpe en la cara. Se lo había comido Vedat Murici, ¿eh? Estamos viendo ahora la imagen repetida. Sí, la ha dado con el codo. Watching that va a back. despejar, pero por la altura, Yes, Murici jugador did avanzado elbow sobre la him, but it was cabeza more to y se ha break llevado el away. golpetazo del codo del kosovar en la cara. Lógicamente, involuntariamente. Será saque de banda para el Girona. Que incluso ha mirado si era penalti, parece, ¿no? ¿O no? No sé qué ha pasado ahora. No sé es que ha habido como una pausa dramática. Espera, saque de banda, espera. So a bit of a dramatic pause here. It's just in the end only results in a throw-in. Y será balón de nuevo para el conjunto catalán. Ball back to Girona now. De momento no calienta ningún jugador del Mallorca. Sí lo hacen 3 del Girona. At the moment, no Mallorca players warming up. 3, on the other hand, warming up for Girona. En las botas de Siankov. Con Oriol Romeo podía filtra muy bien. Ojo, cómo se ha anticipado bien Martin Vallen. Martin Valgen got in the middle there very, very well. Se ha metido por ahí Iván Martín y ha sorprendido a todo el mundo. Yo creo que incluso a toda la defensa del Iván Martín moved in and surprised everybody, even his own teammates. Trabajando y trabajando el Girona. El primero de So esta we've got to move parte forward, working. Rebound there by Girona, luckily defended by Vedat Murici. Another corner for Girona. Para el equipo de Michel, que la pizarra la intenta de nuevo. Siankov, el centrito, buscando a quien mete bien la cabeza. Copete. Copete goes in with a header. Y será balón para el Girona en las botas de Gazzaniga, el portero. Envía back to Gazzaniga's possession, the Girona goalkeeper. El ucraniano, pero se la queda Martin Vallen. Quiere enviar a correr a quien a Mate Ndiaye, que la pincha. La baja bien. Send Mate Ndiaye running up the pitch. Sí, ¿no? Sí. La pita Martínez Munuera. Parecía clara. Es verdad que después de esas acciones en la primera parte, donde no había señalado según qué falta. De momento solo está la tarjeta amarilla en el minuto 15 de Bernardo. At the moment, the only yellow card of the match, that one to the captain of Girona, Bernardo, in minute 15, for stepping on Vedat Murici. Que venía de una falta lateral y los dos brazos arriba de Kangin Lee, que le pide a los suyos que se muevan. Kangin Lee asks his players to move up. Looking for Copete, also Dennis. Manu Morlanes passes backwards to Jaume Costa. Back to Rajkovic. You can slice the tension in the stadium here. Siankov prevents the ball from going out, but it was offside, so the ball goes back to Mallorca. And I think, Victoria, your heart rate's gone up, so that's why I was offering my calming words there for you. A ver, después del regate que le hace Raiko a Iñaki Williams el otro día, ya lo he visto todo, ¿eh? Qué barbaridad. Eso, vamos a ir con calma, que la segunda parte va a ser larga. So let's keep things calm because we're in for a long second half. Antonio Sanchez learning from the best from Kangin Lee. Buscando precisamente a Can, que era Íñigo Ruiz de Galarreta, no se han entendido. Los jugadores bermellones, y es el Girona que quiere correr en las botas. Girona now want to try and run. La pide por dentro Iván Martín. Arnau and Siankov. Martin asking for the ball. Siankov still in possession. Foul on Jaume Costa, but the referee is saying no. Murici doesn't manage to reach the ball. Last one to touch it is Rainier. So the ball goes to Mallorca. Tiene que intentar girar rápido el balón cuando vemos que salen a calentar Dani Rodríguez, Idris Ubaba. Dani Rodríguez, Idris Ubaba,
and Augustinsson are starting to warm up. There could be some changes in the near future. Un Augustinsson que se quiere consolidar y un Baba que puede seguir robando balones por ese centro del campo en esa batalla que tendría con Oriol Romeu. Los dos pulpos de ambos equipos. Siankov con Iván Martín que puede entrar dentro del área. Que bien lo ha hecho Jaume Costa. Copete que metía la cabeza. Copete gets a header in there. Atento. Podía correr el Mallorca, pero han tapado bien ahora. Será balón para Predrag Rajkovic. El míster pero Predrag Rajkovic. Segunda parte ha preferido estar sentado y verlo desde el banquillo. No estamos acostumbrados a esta imagen de We're definitely not used to the image of seeing Javier Aguirre prefer to watch from the bench sat down. Creo que están analizando un poquito cómo pueden maquinar cosas cuando el Mallorca ha hecho una muy buena circulación ahora de costado a costado. Muy bien, Jaume Costa para Maten allí dentro del área. Puede ser very good moves from side to side of the pitch there. And Maten who very intelligently provokes a corner for Mallorca. Excellent work from him there. Tranquilidad de costado a costado, de lado a lado. We have to move from side to side and remain calm. Pues a balón parado, Canguilí, mano derecha arriba, las 5 torres no. Todas las necesarias, Canguilí, el balón que podía llegarle a Denis. Despeja la defensa del Girona y ojo que es el Mallorca. Ojo In que the end, Girona's defense manages to send it back. Antonio Sánchez que evita que salga, la puede poner Antonio. Rechaza, ojo, la jugada que le había quedado a Bernardo. El huir de la grada es porque Bernardo casi... Bernardo was left with an excellent opportunity there. La primera mitad. Uf, estaba cerca, Ahora luchaban Copete y Siankov. Pedía falta a Siankov, pero bueno, se estaban agarrando los dos. Y nada, será el Mallorca. Pelota para el equipo de Javier Aguirre que de momento está empezando a encontrarse. Se está gustando ahora. Luchaba quién, se la queda... Pues el Pirata en trabajos defensivos. Possession goes over to cambiando la acción con Antonio Martin Sánchez. Valgent. Over to Antonio Sánchez, who was asking for the ball. Javier Aguirre que echaba el cuerpo para adelante como diciendo, vamos, una marchata más. Si pudiera salir el míster, yo creo, si pudiera salir el míster saldría, Y vuelve a sentarse ahora el míster. Se ha levantado unos segundos. I think Javier Aguirre is desperate to come out and give some instructions from closer to the players. Un poco de charleta entre los miembros del cuerpo técnico. Recordar que Tony Amor no puede acompañar al míster porque está sancionado, solo es un partido. Just a reminder, of course, that Javier Aguirre is missing his right-hand man, Tony Amor, because he was sanctioned in the previous match. Hoy esas charlas son tanto con Chim como con Paul. Sí, no, al final pues lo que decimos, analizar un poquito a ver cómo le pueden meter mano a un Girona que también ahora está bien plantado, ¿no? Está haciendo un trabajo fuerte en cuanto a recuperación y estar atrás. Y a ver cómo podemos quitar esas telarañas. Jaume Costa filtrando por dentro para Canguilí. La pedía por dentro Vedan Murici. Puede ser buena. Jaume Costa now. Vedan Murici is asking for the ball. And there's a goal. And it's offside. Vedan Murici had scored, but devastatingly, Vedan Murici was too far forward. But I think that was very narrow to call it offside. We're watching it back now from the bench. I think it is. But nearly Mallorca there had their opportunity to move ahead. No sé, ahora Chim está diciendo que muy justo, ¿no? Le ha dicho Aguirre, ven a verlo. Yo creo que por el hombro. So somebody's asking Javier Aguirre to move forward and have a look. Porque una pantalla que es táctico, técnica y médica. Y claro, lo están viendo repetido. Pero claro, una vez es verlo en pantalla, otra cosa cuando lo ves en el bar. Ean Ilvis, Vedan Murici con los dos brazos en la espalda. Como si fuera a lanzar un penalti, como si fuera a lanzar una falta, como si a no sé quién le estuviera rezando.
pensando que la línea puede estar un poquito más adelantada, un poquito menos. Martínez es que ya lo de Munuera. las líneas ya... Desde el momento que ya tardan tanto, el árbitro tendrá que ir al VAR, ¿eh? Of course, but from the point in which the referee is so doubtful, then it obviously has to go to VAR. Yes, everybody here getting extremely nervous right now. Abdon Pratt adamant that it is a goal. Está muy seguro Abdon, ¿eh? Claro, pero desde ahí no pueden tirar la línea. O sea, al final están viendo una imagen parada. Martínez Munuera, que le dicen no algo. está tardando demasiado. Esto es porque es milimétrico. And the overwhelming feeling is that they're taking too long, and that's because it is millimetric. Que le dice a Kang, que le dice a Jauma, que le dice que es fuera de juego. And the end verdict is that it was offside. Pero al final es lo que necesita el Mallorca, ¿eh? Es lo que necesita el Mallorca. Apretar, apretar, apretar. But moments like these are the ones that Mallorca so desperately need. En el Girona se va Reinier, entra Artero. So Reinier comes off, and one of the youth players comes on for Girona. Martínez Munuera ha mirado a Abdon y le ha dicho como tal, y Abdon le ha dicho como oh. Porque había tenido como una conversación a donde es gol, ven a mirarlo, pero no. A ver, a mí me da la sensación, pero claro, después las líneas son las líneas. Of course, from my point of view, it had looked like a fair goal to me, but of course, lines are the lines. Se ha alargado la pausa dramática, ¿eh? So that dramatic pause definitely went on for quite some time. Así que bueno. Cuidado que es el Girona, el taconcito, ojo Artero, ¿cómo la quita? And Artero, Martin Valgent steps up to defend there. Artero did excellently there. Wanted to break through Mallorca's defence. And he sent it over Predrag Rajkovic. And today, our captain, Martin Valgent, managed to save it himself. Because in Montilivi Stadium, a goal was already being cried out by the fans. Girona still in possession. Para que sea ahora Riquelme. Con Miguel que le pega a las manos. ¿Para dónde? Raiko de nuevo. Who shoots. Excellent save from Rajkovic. Girona is definitely on the attack now. They're putting the pressure on. Que sacaba ese balón. Ojo el Girona que quiere más. Girona clearly wanting more. Y está apretando ahora el conjunto de Michel. And Michel's team definitely putting some pressure on. De locos. Estamos viendo ahora la imagen repetida. So we are watching this back now. Mira, porque sé lo que pasa después, porque si no, madre mía. Ese Girona de nuevo, las botas de Siankov. Quería meterse por dentro. Girona once again, the boots of Siankov. Jaume Costa y Manu Morlanes lo han conseguido. Jaume Costa que se queda tendido sobre el verde. Sigue el 11, sigue Manu. Apertura para quién, para Kang. Que pasen cosas, Kang. Frota la lámpara, Kang. Kang and Lee in possession. Jaume Costa dolorido, filtran bien para Amat. La puede tocar en cortito. Jaume Costa passes over to Amat. Empuja al árbitro, le hacían falta. El colegiado dice que balón. Pero el árbitro lo que no ha dicho es que ha molestado. Arranca la moto Miguel Gutiérrez por el costado izquierdo buscando. Miguel Gutierrez puts the pressure on the right-hand side. Miguel fuera. El lanzamiento. Miguel shoots, but it's out. El jugador del Girona aprieta Montilivi. Pressure in the Montilivi Stadium increasing as the fans also have their 2 pence. Madre mía. Más justa. Ya. A ver, el brazo. Sí, pero al final porque es el hombro, ¿eh? ¿Y por qué cortan el hombro de Medata ahí y no lo cortan un poquito antes? Sí, ahora de hecho hace así.
vale, la imagen es que le hace así a Martínez, o le hace así a Don. Mira a Don al banquillo y le hace así. Y Martínez Munuera le hace así. O sea, Martínez Munuera, Don le hace así y el otro lo hace por un poquito. Es que ya en el descanso, cuando ha salido el Just watching back that interactions between Abdon Prats and one of the linesmen. Y yo creo que ha aprovechado a Don este momento para decirle, oye. Creo que Jaume Costa no podrá continuar, ¿eh? No. And by the looks of it, Jaume Costa may not be able to finish the match. I think he's in quite a lot of pain. Dani Rodriguez is warming up very quickly. It looks like he's going to be his replacement. Es verdad. Cuidado que el Girona entra dentro del área, el centrito, ha tapado bien. Girona are in the goal-scoring area. Martin Valjean defends once again. Le habían dejado el pasillo a Arnau, que ha conducido casi hasta el centro. Martin Valjean is telling his players that they need to close off the other players better because they'd left Arnau a perfect space there. Me decías que los atardeceres son bonitos. Queremos que anochezca con... No, queremos que anochezca con un rugido del tigre, Victoria. So Victoria told me that sunsets were beautiful in this stadium. Well, we want to celebrate the sunset with a goal from us. Into Pedro Rajkovic's possession. El bueno de Martin Valjean y ojo que corre el Mallorca, ojo que corre Antonio Sánchez. Antonio Sanchez speeding down the pitch for Mallorca now. Antonio continues. Stiankov closes him off. Very good run there from Antonio Sanchez in his 100th match in the Mallorca kit. Vamos a pasar a defensa de 4, ¿eh? Eso te iba a decir. Llámame adivino, pero yo creo que el Mallorca va a hacer un cambio de sistema. Ya alertó, ya avisó. So it looks like Mallorca could be doing a change in system. Pero que también habían entrenado la defensa de 4, que es una fórmula que utilizan cuando van por detrás en el marcador y que a veces les ha salido. Of course, even though Mallorca are known for their line of 5 in defense, of course they always practice line of 4 in defense because they know that it is a formation that they may use at any given time. Jaume Costa. Can Galarreta shoot? He does, and he goes over the crossbar. Pues yo creo que era por eso, que hablaban tanto Javier Aguirre, Paul Lorente y Chim. Yo creo que I think that is why we were seeing so many conversations with Javier Aguirre, because of the fact that they are going to shake up the formation of the team right now. No hubiera optado por esta fórmula en el minuto 65 de partido, pero bueno, el Mallorca tiene que poner toda la carne en el asador, ir lo más al ataque posible y es la única opción. Pues es el Girona que combina con tranquilidad ahora. En las botas de Miguel, que se equivoca, la dejaba pasar. Girona very calm now. Miguel Gutierrez in possession, makes a mistake. O sea, de mucho. Hace poquito. No me hagáis sufrir ahora, porque Dani Rodríguez le ha dicho como, oye tío, que me puedo ir. Pero no. Antonio Sánchez ha dicho, calma, por favor. Balón para el Mallorca. Antonio Sánchez desperately trying to return the game to a more calmer pace. Para que sea Vedat, que con el tacón la envía hacia arriba, se va a anticipar a Maten Diaye. Vedat sends the ball upwards. Pues un córner. ¿Cómo está Maten Diaye? In the end results in a corner, once again provoked by a Maten Diaye. A calentar Grenier. Javier Aguirre tells Grenier to go and warm up. Este momento Paul para dar algunas instrucciones a los jugadores que están en el verde. Paul Lorente takes the advantage of this moment to tell some of the players, give some instructions. De cómo cae la noche con las nubes lilas, preciosa, ¿eh? Y la luna está preciosa también, ¿eh? El córner que no ha ido a más. Sí, muy largo, se ha ido largo el córner. The corner in the end resulted in nothing impressive for the team. It went too long. Lo que puede pasar es ahora Antonio Sánchez quería enviar a correr a Manu Moreno. However, now Antonio Sánchez is there.
Excellent defense help from Amat Ndiaye. The last person to touch it was Siankov, so the ball goes to Mallorca. Jaume Costa puts the ball in motion. Passes back to Copete. Venía a recibir Dani Rodríguez y yo creo que hay que atreverse a filtrar ese balón. Porque ahora Oriol Romeu está con tres, está con Dani, está con Kank, está con Amat cuando saltan de posición y Manu Morlanes lo que hace es eso, buscar a quien, a Dani Rodríguez, lo he dicho, quiere rugir. Manu Morlanes looking for Dani Rodríguez. Dani Rodríguez shoots, but still Gazzaniga saves, but Dani Rodríguez still in possession. Can Lee shoot? Central pass into Gazzaniga's hands. Dani Rodríguez wanted to do some damage there, and he nearly did mess everything up. Of course, that is a huge shame because that was a great opportunity. No era fuera de juego, ¿no? Porque el pase de Morlanes filtrado era muy bueno también. Excellent pass from Morlanes there as well. Qué pena, Dani. Es una auténtica lástima, ¿eh? Estamos viendo ahora la ocasión repetida y también que el rechace el despeje del portero. Cuidado que es Siankov que entra dentro del área, no se ha entendido la defensa. Siankov is in the goal scoring area. Copete sends it to a corner. Copete had done an excellent job so that Siankov couldn't get any further in. Ojo que saca de nuevo rápido el Girona. Es Arnau quien puede probar el Girona brings out the ball very quickly. Del Girona es Artero, será saque de puerta. Para el Mallorca, Artero now back. Para un conjunto bermellón que está back to Rajkovic. Y por el momento sigue ganando el Español 1-2 en el Sánchez Pizjuán, con ese gol de Puado en el 43 que le da la victoria momentáneamente al conjunto de Luis García, penúltimo hasta al inicio de esta jornada, que lo que hace es apretar más la zona de abajo. Lo deja todo en un estornudo, ¿eh? Sí, estaría con... Sí, Español con 34, Getafe con 34, Valencia con 34, Valladolid con 35 y Cádiz con 35. Just going through the stats there on the leaderboard, so many teams currently on 34, 35 points. Iba a ser cara a la salvación. Javier Aguirre has been warning all season that he knew that the permanence in First Division was definitely going to be expensive. Excellent work from everybody at the moment though, because we know this is one of those really complicated matches. Mitchell's team creates some changes now. Jaume Costa comes off and Augustinsson comes on. Girona is also going to make a change. I think they're going to wait until the next move. Girona start to play. Siankov, Copete. And over to Dani Rodríguez. And Dani Rodríguez is running with the ball. Bernardo covers him off very well. Castellanos steals. But that is a shame, because if Dani Rodríguez had gone for a longer pass there, that might have something might have come out of that. No quería jugársela, yo creo, Dani, y perder ese balón por si acaso. A ver, cambio, ¿eh? En el Girona entra Javier Hernández, se va a ir Miguel Gutiérrez. Javi Hernandez comes on for Girona, and Miguel Gutierrez is out. A pair of fresh legs on the Girona defense. Antonio Sánchez en cortito con Gala para Antonio que lanza arriba. Ojo que no se pueden entender, ojo que puede haber lío. Bernardo. And there could be a bit of a mess here. Amat Ndiaye gets a foot in there. Lo digo de verdad. Oriol Romeu que no se entiende, buena presión del Mallorca ahora que recupera
Good pressure from Mallorca now, who recover. Morlanes and Augustinsson. Quick over to Martin Valgent. Del Mallorca, en las botas de gala. Para Copete, le sale a presionar Siankov. Copete que retrasa de nuevo con Martin Valgent. 73.5 de partido. Minute 73 and a half of the match. Al timón del barco. Galarreta steering the ship. Pero el Mallorca que le mete pausa y tranquilidad puede filtrar con Amal, lo hace con Kank. Se le escapaba un poco el control a Kank. Filter it through. Kang In Lee now loses control slightly. Augustinsson. Se la pide Kank. Augustinsson. En cortito con Amat. Pedían fuera de juego, pero no hay nada. Danny and Kang In Lee asking for the ball. Amat in possession. Goes to Danny Rodriguez. He can be fouled. Santi Bueno wants to chase him. Don't foul him. Siankov in possession now. Foul from Galarreta. Pero será balón para el Girona. Ball to Girona once again. Empate del Sevilla desde el punto de penalti. Un penalti que ha convertido Ocampos. A draw between Seville and Español thanks to a penalty taken by Ocampos. Ojo que lo intentaba ahora el Girona por el costado izquierdo. Madre mía, otro cañito de Riquelme. Riquelme once again bringing it through Mallorca ranks and players' legs. In the end, held off by Martin Valgent. Está apretando el Girona, ¿eh? Girona really putting the pressure on now. Lo intentaba Rorro Riquelme. Riquelme trying to break through. Del partido para el conjunto local. El noveno para el equipo de Mitchell. Recordamos que la jugada, el gol ha llegado a balón parado. La tocaba en cortito de nuevo. Of course, let's remind ourselves that the goal did come out of there. Kang In Lee wants to... And there's a foul. It's not going to be a yellow card, but play goes on. Complaints there from Mallorca, because that was a pretty intense foul. And there is a yellow card, in fact, to Javi Hernandez. Es que solo hay una manera de pararle, que es tumbarlo, pararle. Por favor, le estaba diciendo... And there we go. Por favor, al árbitro. Es que... It is extremely difficult to stop the Korean, and we know that one of the only ways, unfortunately, is to just knock him straight down to the ground. Pues será el Mallorca. Raico para arriba. La baja Antonio. La puede poner Antonio buscando a Vedat. Puede ser buena la penalita. Antonio looking for Vedat Marici, and it's a corner. Y está llamando a Clemente. Ya Ángel Rodríguez se va ahora a calentar. No, se quita la sudadera. Ángel Rodríguez. Pues será el último cambio, ¿eh? Los últimos cambios. Now changing his boots. Could that be the last change for Mallorca today? Free kick now for Mallorca. And that's going to be a penalty. Penalty in favour of Mallorca as Vedat Marici goes down. The ball was going over to him. He was going to rebound. Because Santi Bueno tackled him. Manu Morlanes says it definitely should be a red card, but that's a penalty for us, and this could be the moment to equalise. No miraremos los relojes inteligentes de las pulsaciones hoy tampoco. We're not going to check our heart rate just now. Girona fans telling the referee that it's not a penalty, but that's definitely a penalty from where we're standing. And the referee didn't even think twice about it. Whistle straight to his mouth, no doubt about it. Bueno, parece que el VAR está revisando, lo entiendo yo, ¿no? However, it does seem that VAR are revising
the Claro, lo action. malo es que yo no he podido Yo ver muchas la veces pienso que acción. cuando el árbitro de campo pita un penalti tan claro, no No, siempre que no hay entra. discusión, es penalti, es penalti, es penalti, Lo acaba de decir el árbitro. No quiero Oh, we nadie just aquí confirmed that it circunstancias definitely porque is a no sé si penalty va a ser there. un tigre, Acaba de decir Muriqui, es clarísimo, es clarísimo. no sé si va a ser un tigre, no sé si va a ser un A ver, pirata. hay una técnica que el tigre coge el balón So we por el wonder jugador who que se is going to ofrezca y take this después entra penalty, Muriqui. whether Y it's eso going to es be para que Danny la Rodriguez or afición Vedat le Muriqi. rodee al jugador que Sometimes coge Danny el balón Rodriguez para que picks nuestro, up the ball para nuestro and then pirata y nuestro passes it back over to asuma la Vedat. So we'll responsabilidad. see what happens No sé, a lo here. mejor me equivoco. Penalti, Victoria, Martínez Munora que mira al punto de penalti, le dice que lo es y la teoría de Victoria es la que es. So 100% confirmed. It's definitely a penalty. Dani Rodríguez le abraza. Vedat Muriqi takes the ball. Piratita, es tu día. Tú lo has provocado. Danny Rodriguez embraces him and tells him, it's your day. El encargado de lanzarlo desde los 11 metros. Puede ser el 12+1 para Vedat Muriqi en primera división. Gazzaniga bajo palos. Aprieta Gazzaniga is in goal. la grada del Girona. Girona putting the pressure on here. Steps backward from Muriqi. Vedat shoots and scores. Del Mallorca. Pirata, 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 pirata. It's Vedat Muriqi. Vedat Muriqi que marca. Vedat Muriqi que empata. Vedat Muriqi que consigue An equalizer for us. 13 goles. Los de Vedat en primera 13, división esta lucky temporada. 13 in his Marca case el for Mallorca. Marca Vedat Muriqi. Hace el gestito de taparse el ojo, de celebrarlo con la afición. Empata el Mallorca. He does his classic goal celebration of covering one eye to indicate his affection for his pirate nickname. Han aprovechado, me he fijado, la celebración para hacer una piña. Copete le daba una instrucción, Muriqui le respondía, Dani le decía una cosa. Ha sido celebración, pero con reunión. Como la piña que hacen antes So even though it was a celebration there, we just witnessed a group hug in which there were a lot of instructions flying around. So it was definitely a celebration, but at the same time, some explanations too. A sus jugadores, de que aprieten y que aprieten, Te digo que van a ser 10 minutos finales increíbles. Yo creo que esto puede irse para. Well, I think we're definitely in for some interesting last 10 minutes. Pueden pasar cositas. Ojo que son los locales que lo intentan. Rorro Riquelme que quería llegar a la línea de fondo. Le queda Oriol Romeu. Riquelme now trying to find the end line. Shoots. Raiko saves. And it's out. And Rajkovic just managed to save an incredible shot there from Riquelme. Han evitado que llegase el segundo gol del Girona. Te lo he dicho, Victoria, Estos minutos finales nos van a acabar de matar. Va al palo, o sea, le da con las yemas de los guantes y desvía el balón al travesaño. Es decir, ese balón que despeja Raiko se choca con la escuadra, Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, le da con las puntas de las yemas y le da a la escuadra. Madre mía. Qué barbaridad. Rajkovic there saving by the tips of his fingers. El tal Pedro Rajkovic. Como le había pegado Oriol Romeu, lo decíamos. Los dos equipos están demostrando esta temporada que son equipos que quieren estar en primera la temporada que viene. Both teams proving time and time again that they want and deserve to be in first division. Girona in possession, but they're covering. Santi Bueno wants to move away. Pensaba que ibas a decir de Antonio Sánchez y digo, pobre chico, le vamos a tener que comprar unos gemelos nuevos a final de temporada. Manu Morlanes absolutely exhausted by now. Javier Aguirre está llamando a Clement Grenier, And Javier Aguirre is calling Clement Grenier. Se me están acabando los folios, Yo estoy aquí apuntando todo, pero es que hoy no doy abasto, So I'm writing everything down, but I really don't have space. Es el Girona que se iba hacia adelante. Javi Hernández, Antonio Sánchez que le hacía la falta de la Goes forward. Se la ha hecho. Porque yo creo que es
Se ha llevado un golpe en zona peligrosa. Vedat Murici, que había hecho una falta. Vedat Murici had fouled there. La puede centrar buscando el segundo palo. Ojo el Tati, gol. Tati Castellanos shoots there, and it happened very quickly, but it's a goal for Girona. Girona's magical striker has scored again. Está diciendo no con las manos Javier Aguirre. Dice que no, Martínez no era. Javier Aguirre and the referee seem to be saying no. Ha entrado con todo el Tati. Tati went out with everything he had. Aguirre se queja de un posible codazo del Tati a Dani. Aguirre is complaining about a possible elbow from him on Dani Rodriguez, from Tati Castellanos on Dani Rodriguez. Está mareado Dani, And Dani Rodriguez actually looks pretty dizzy right now. Está revisando el árbitro. ¿El árbitro está revisando el gol o no? No, el árbitro tenía clarísimo de que no, pero yo te estoy preguntando si lo has visto la jugada, si ha pasado algo. A ver, le pega un golpetazo tremendo a Dani. Dani Rodriguez really does receive a bit of a knock there. Sigue celebrando la afición. A ver, el gol que se lleva Dani el golpe que se lleva Dani, el codazo es tremendo, pero es de la propia velocidad y potencia que lleva el Tati. And that elbow that Dani Rodriguez receives is pretty intense. Yo creo que le va a decir algo a Javier Aguirre, tarjeta amarilla para Javier. Le dice, te quieres ir, no sé a quién es. Pero bueno, sigue protestando Javier Aguirre. Paul Lorente que también. Javier Aguirre still protesting. Paul Lorente also. Se está calentando todo esto un poquito en el 85 ya. Imagino que el árbitro pues tendrá que añadir un poquito más. Everything is heating up here at 85. I'm imagining that means that the referee is going to have to give some extra time. Y se ha ido recta final de infarto. Y se ha ido Amat y ha ingresado en el terreno de juego Ángel Rodríguez y también ha ingresado en el terreno de juego Clement Grenier. Por Manu Morlanes. In this time, by the way, Manu Morlanes has been replaced by Clement Grenier, and Amath Ndiaye has been replaced by Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, in fact, in possession now, asking for a foul. Es que claro, se lleva un golpe muy importante, Dani. Everybody very switched on right now, very angry on the Mallorca bench because that knock on Dani Rodriguez really was something. El otro día fue un señor en rueda de prensa. Habrá que ver también ahora. Espera Rajkovic buscando a Dani Rodriguez. Rajkovic is looking for Dani Rodriguez. Bit of a misunderstanding there. En el momento que será para él Girona. Ball goes over to Girona. Será balón para Gazzaniga que la pondrá en movimiento. Ball for Gazzaniga, who puts the ball in motion. Arriba. Al cielo. Up to the top of the pitch. Antonio Sanchez winning the battle. Dani Rodriguez also in the fight. Despeja ahora el Girona. Girona send the ball away. Martin Valgent and Copete, short passes between them. Over to Grenier. Back over to Kangin Lee now. Pressure from Girona. Martin Valgent loses control of the ball slightly. Rajkovic sends it away. Over to Vedat Murici. Copete leaves the ball roll past him. Martin Valgent.
Short pass over Dani Rodriguez. Quick circulation from Mallorca now from side to side. We are in minute 88 of the match now. Over to Galarreta. Touches on the ball from Martin Valgent. Galarreta on the floor. Back to Copete and Augustinsson. Over to Galarreta, who can filter the pass over with Vedat Marici. Grenier and Martin Valgent. Martin recovers the ball. Eventually back into Girona's possession, who's going to try and break away. Good moves there from the team. Stuani is getting ready for Girona. Riquelme into the goal-scoring area. Martin Valgent and Copete defending. Let's see who's going to keep the ball now. Tati Castellanos shoots into Rajkovic's hands. Del portero del conjunto bermellón, el último en tocarla ha sido el jugador del Girona ahora. The last player to get a touch on that was the Girona player, so the ball stays in Mallorca's possession. And changes now. Tati Castellanos comes off. All the Montilivi Stadium on their feet in support. Both Marici and Castellanos started this match on 12 goals each, and they're going to end it, unless Marici is still to score, on 13 goals each. So we're now in the 90th minute. We imagine that it has to be a good 6 or 7 minutes. Sería buen momento para empatar. Defensa de 5 está diciendo. El Girona que va a poner defensa de 5. Girona is now implementing a line of 5 in defense. 7 minutos. 7 minutes of extra time added. Me parece bien. Martin Valgent, el Mallorca que quiere más, el Mallorca que quiere empatar el partido. Mallorca clearly wanting to equalize now. It's Martin Valgent. Hace poquito de Tati Castellanos Canguilí que se cae al suelo. Hace la falta bastante clara de Jan Couto, el jugador. Clear foul on Kangin Lee there. Ha sido por detrás. And that was from behind as well. Capomunt. Kangin Lee tells his players to move up. Victoria is saying she's got the feeling that there's a goal coming in these 7 minutes. Galarreta continues. Over to Rajkovic. Long pass from him. Vedat Marici. And now fouled Vedat Marici for an elbow. Javier Aguirre and Paul Lorente absolutely yelling at the fourth linesman. But that's football at the end of the day. Gazzaniga, of course, wasting a bit of time, taking his time to go and get the ball. Long pass from Gazzaniga. Sends it upwards to Galarreta and Antonio. Augustinsson is there too. Artero brings it back down for Girona. And the ball goes back to Girona. This home straight now of the match in Montilivi Stadium.
Should the match end like this, Mallorca will remain on 41 points to prepare the match and battle against Cádiz. Girona, on the other hand, would move on to definite permanence in First Division. Y 3-2, Sevilla Español. Se hace la remontada en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla va venciendo al Español. Ese Girona por ese costado izquierdo, se anticipa Martín, le hacen la falta a Stuani. Será balón para el Mallorca. Stuani gets fouled. Tiene que apretar en esta recta final. Raiko que le dice a los suyos que tiren. Raiko que le dice a los suyos que suban. Que voy a lanzar. Arriba Raiko. ¿Para quién? Para ver. Rajkovic sends it up. Uno, dos hombres. Parecía que le había tocado con la mano a Artero. It did look like Artero had touched him there. Raiko con sangre fría como siempre. Arriba Martín. Cold-blooded Rajkovic once again over to Martin Valgent. Ángel Rodríguez keeps the ball there, and they're actually climbing on him right now. That should be a foul. Dani Rodríguez roaring there. He continues with the ball over to Ángel, who's not there in time. Good defending there by the Girona player. Quedan 2 minutos y medio, 94, 38 segundos. So just 2 minutes now. I still have a feeling that it's going to be our day. Well, if we win, we're going to absolutely raise the roof. Stuani beat the Mallorca players. Over to Galarreta. El hombre indicado para tener la última es Kangin Lee con Clement Grenier. Se la pide Kang. De nuevo puede llegar Kang. Kangin Lee and Clement Grenier. Y el cuarto árbitro que se está enfadando, Jaume Costa, que también está protestando y mucho Jaume. Fourth linesman gets quite annoyed, so does Jaume Costa. La picaba por dentro, se ha tirado al suelo Stuani para tapar. Y está pidiendo el cuarto árbitro a todo el banquillo que se pongan tranquilos. And the fourth linesman asks Mallorca players to keep calm now. We're now in the last moment, the last minute of the match. Y veremos qué pasa. De momento las bufandas al cielo, al aire de Montilivi. Copete, que la baja, se le escapa Artero que quería correr. Copete que se hace fuerte, se hace grande, se hace enorme. El 6. Copete becomes very strong there. Sends it upwards over to Vedat Marici. That was a very hard one for Ángel to be able to reach. 30 segundos. Qué pena esta de Ángel, que no ha podido engancharla bien. Y se lamenta Muriqui, porque Muriqui estaba un poco más retrasado en la posición y quizás era difícil. Le dice Martínez Nunuera que saque rápido a Gazzaniga, pero bueno, va a tirar de veterano. 40 segundos para sacar. Lo que decíamos, Gazzaniga now taking about 40 seconds to kick the ball. Final del partido en Montilivi. And there goes the final whistle. Veremos con los protagonistas. We will bring you some flash interviews with the players very soon, this post-match coverage. Final del partido en Montilivi con esa derrota por 2-1 del conjunto de So the end here in Montilivi
postpartido más nos acompaña. Se me está colando un poco el ruido de Montilivi, no sé si mis compañeros me lo pueden bajar un pelín, porque We no wonder if acaban the sound from de Montilivi escuchar. can be Ahora sí, lowered a little voy bit. directamente con mi compañero y comentarista James Davis, que nos va a acompañar So un we are going to postpartido go más to para our analizar un poco colleague este James encuentro. Hola Davis, James, ¿qué tal? Buenas who noches helps y gracias. analyse that match that we've just watched. Bueno, vaya final de partido, qué lástima, el Mallorca empata en el 83 con ese So penalti what de a Muriqui, shame. hace esa gran parada, Equaliser Rico, in the 83rd espectacular la parada que with hace, Muriqi, pero excellent ya save as well. ese gol no se puede evitar. But in the end of the day, you couldn't stop that goal. Pues otro partido más complicado. Al principio está bastante igualado. Es cierto que It was pretty balanced at first. Ha sido un poco más protagonista, sobre todo en la primera parte. Creo que ha hecho Girona mucho were daño more también otra vez protagonists. el descanso. Con lo bien que estaba defendiendo el It's Mallorca, always yo creo very que Girona damaging no se to lo había puesto receive a fácil. goal like that so close to Y half bueno, time. la segunda parte, pues a intentar arriesgar un poco más, quitando la línea de 5 y pasando a la línea de 4. Pero bueno, ha llegado ese gol polémico desde mi Good punto de vista strategies de changing Dani from the para line of 5 to line of 4, of course. Mencionabas ese gol y hablabas de gol polémico. Es verdad que le hace una carga brutal a Dani, que realmente lo deja, que prácticamente no puede ni defender eso, pero claro, a mí ya me crean dudas, porque la imagen la hemos visto todos, pero claro, However, of course, that image there that we've seen is that horrible line of what is and what isn't. Es que la jugada en sí, claro, normalmente el jugador cuando va a rematar ese tipo de acciones va con las manos por delante, ¿no? Digamos que suele empujar. Of course, usually when you situations, players move their way forward. Es que va con mucha But in that potencia, case, es que that's eso, es que va con pretty mucha potencia, tough porque tackle. te pueden hacer carga, pero meter cuerpo y poder reponerte, pero es que a Dani se lo lleva por delante. Claro, correcto. Es decir, no tiene ninguna posibilidad porque encima Dani no ve, porque lo tiene justo de espaldas. Es que no lo ve. Of course, there's no opportunities whatsoever because Dani can't even see him either. Es que volvemos a estar un poco con lo de siempre. Es que, claro, y después nos vamos a ese gol de Muriqui que le quitan por... No sé también cómo has visto ese gol anulado por fuera de juego. Situation as usual in the sense that then there's that goal that's taken off Muriqi for whatever it is for. Puedes pitarlo, puedes no pitarlo. From my point of view, you know, you can whistle that goal or you can't. Es un partido más, pero al fin y al cabo eso no ayuda. No ayuda porque al fin y al cabo te vas con la sensación de, joder, por una parte pitas según qué cosas, por otra parte no las pitas. ¿En qué quedamos? Entonces te crea ahí un poco de Of course, when there's that distance between what is and what isn't whistled. Sometimes you play away from home and you think, okay, yeah, we deserve to lose today. But you know, we all saw certain things, and then there's something that is so millimetrical today, and it's so difficult for to decide what is and what isn't a foul. Que juzga el VAR o el árbitro lo que marca el resultado del partido. Sí, al fin y al cabo eso es lo que molesta, ¿no? Lo que puede molestarle al mallorquinista, que no se trata de que un error del jugador, un mal despeje, etcétera, viene a ser siempre una acción polémica en la cual tiene que intervenir el árbitro o el VAR. Of course, it's always going to be a controversial action in which VAR or the referee has to intervene. También hay que desdramatizar la situación, porque claro, alguien que conecte ahora va a decir, mira esto, es que tono más tal, no, realmente es más, no tanto por los puntos perdidos, que lógicamente siempre queremos sumar. Mira, perdón, que ya tenemos a Antonio Sánchez con Esteban y ahora volvemos. And we now have Antonio Sánchez with Esteban, so we'll be back with you very soon. Empatar el partido, que es muy complicado fuera de casa, y se nos han vuelto a poner por delante en los siguientes minutos. Yes, it's very complicated when they get back in the lead. I think the team played really well. We tried our best today. Bueno, solo queda corregir los errores estos en los minutos finales y en los principios. I think it's all about fixing our mistakes in the last minutes. And at the end of the day, just moving forward. Bueno, ya van varias semanas que pasa
Al final el árbitro es el que Well, there's interpreta. the whole controversy with the referees been going on for several weeks now. No queda otra que seguir, ¿no? Ahora viene el Cádiz a intentar cerrar la permanencia en casa. All you can do is keep moving forward. I mean, you've got Cadiz next. A llegar a esa cifra que nos dé un poco de calma, pero bueno, primero a descansar un poco, corregir los errores de este partido y eso, afrontar el próximo. Partido número 100, con la camiseta del Mallorca, se dice pronto. Imagino que So today, your 100th cap in a Mallorca shirt. I imagine you're very proud of yourself. Of course, I mean, it's been a difficult second leg to the league, I'm not going to lie. I'm very proud to represent my team. Voy a tratar de cumplir lo mejor que pueda y voy a tocar carrilero, pues ahí. Enhorabuena por el partido de 100 y a seguir. Hasta aquí las palabras de Antonio Sánchez. Teníamos, James, las palabras de Antonio Sánchez, que como le decía al final, Esteban ha cumplido hoy su partido 100 y la verdad que no quería As we were entrar saying, en Antonio polémicas Sanchez there, who con today el had his míster. 100th cap, and he said he didn't want to be controversial about the mister there. Lo han visto ellos desde el campo y cómo lo han vivido. Desde mi punto de vista, al fin y al cabo. Polémica con el VAR, quería decir polémica con el VAR, no con el míster. O sea, como lo ha preguntado, cubriré donde me ponga el míster, me he quedado con lo del míster, digo, polémica en Sorry, Victoria, there, just recognizing her mistake. She didn't mean with Javier Aguirre, she means with the VAR. Al fin y al cabo, el equipo lo está haciendo bien, está trabajando bien, está luchando por llegar a esos puntos que le den la relajación. Of course, the whole team is fighting for those points that could give them that element of calm. And now it's all about just calming the waters and moving forward. So, as we've been saying, no time whatsoever to cry over spilt milk. Polémicas que había sobre el terreno de juego, no por el partido que ha hecho el Mallorca, que yo creo que realmente ha salido con un 11 de gala, Javier Aguirre, quitado de que hoy es verdad que no ha podido estar Pablo Maffeo, que está habitualmente por ese carril derecho, pero yo creo que Antonio Sánchez ha hecho muy bien el papel por el. And even though Pablo Maffeo wasn't able to be there today, I think Antonio Sánchez did a very impressive performance. Al entrar Dani Rodríguez y al salir Denis, ahí ya se ha cambiado la estructura del equipo. Es verdad que definitely, I mean, the whole makeup of the team was changed today. También es verdad que particularmente Antonio Sánchez ha estado muy bien hoy, desde mi punto de vista. I think particularly Antonio Sánchez was very impressive today. Yo creo que en líneas generales el Mallorca tiene que estar contento del trabajo que está haciendo, no se tiene que rendir. I think in general terms they have to be very proud of what they're doing at the moment. Hay que conseguir esos puntos importantes para mantener una tranquilidad muy buena. But I think it's important to get those points in order to maintain a degree of tranquility. Lógicamente, por los intereses del Real Mallorca, lo ideal era que no sumara el conjunto perico. Es verdad que ha empezado con ese gol del Sevilla, ha empatado en propia puerta el Sevilla, pero después ha puesto 1-2. So Seville versus Español ended on that. Y al final ha remontado el Sevilla y se queda el Español con. There was, of course, that 1-1 and then 1-2-1, leaving Español on 31 points. Of course, should Español have won, it would have left the lower part of the leaderboard in an absolute chaotic state. Y estamos viendo que a los equipos, tanto Español, equipos como el Valladolid, les está costando ganar. Al fin y al cabo, hoy ganan. Yes, and we are seeing how for teams like Valladolid or Español, it's becoming increasingly difficult for them to win matches. A final de temporada, sabiendo que te estás jugando el descenso, te crea una ansiedad muy grande a la hora de afrontar los partidos. And to know that you're going out into every match, knowing that it could be the time that you enter the relegation zone, that's extremely, it gives a lot of anxiety to the team. Desde el minuto 1 de partido, ¿sabes? Es que si lo pensamos bien, el Mallorca ahora tiene 41 puntos a falta de 5 jornadas y podemos decir que so of course we are still on 4 points. So we could say that we are in a very privileged situation, really. To be on 41 points with 5 matches still ahead, and what the team is doing, where they're coming out and competing in every match, they're waiting for every single point.
No, sí, lo de la jornada anterior fue un varapalo, la verdad, porque sentó, es que Yes, I mean, it was really tough, the previous match with the previous result. sentó como una auténtica derrota, pero es verdad que la It did temporada feel que han like an hecho, absolute cómo se han defeat. entregado los jugadores, no es casualidad que But tengan un after the partido season that they're doing and the way that the players are trabajado muy bien el dedicated, equipo y ha gestionado muy the bien el team is doing vestuario, very y well. eso se Javier ve Aguirre en los works the resultados que team ha very sacado well. y la gente, sobre todo la gente que viene al campo y se deja la vida también y apoya al equipo. And it's all about the way that the people come to the stadium as well, and they really do just completely dedicate themselves to the team and their results. De dos equipos que están en la zona media de la tabla. Y bueno, a ver So si next match is también yo creo between que lo two positivo ha sido midway haber jugado teams. jornada intersemanal, si es que tenga algo positivo, sí, además de cargar las piernas y darle calambre a nuestros jugadores, es que ahora van a tener esos, bueno, no sé si 10 días, pero bueno, estamos hoy a jueves, al menos 8 días hasta el próximo partido. Es verdad que les da tiempo de coger. So luckily they Un will poco de have aire. Es verdad que el up Mallorca abre la to jornada con 8 jugando el viernes a las days 9 to de la noche. prepare the Pero next quieras o no, match. el equipo es verdad que mañana tiene entreno, tiene recuperación, vuelve esta noche directo desde Barcelona, entrenará mañana, pero sábado y domingo ya van a descansar. Y yo creo que para un jugador que lleva 4 partidos en 12 días, poder tener sábado y domingo libre, y además al ser fin de semana y no a lo mejor un martes, miércoles, un lunes, martes, ya tienes tiempo como para desconectar y poder hacer un poco vida con la familia. Of course, with the Despejar. weekend ahead, luckily it does look like they will be able to disconnect slightly and then come back fighting next week. Esos 10 días son buenísimos, más que nada para el jugador, mentalmente puede descansar la mente, sabiendo que está en una posición en la cual no se tiene que preocupar. Tiene tiempo de recuperar efectivos. Luckily, they are still in a position in which they know they don't have to worry too much. Tranquila durante la semana. They know that they can be calmer throughout the week. Para afrontar el partido del Cádiz con todos sus efectivos y con toda la energía posible. And they're in one of those positions in which they can face up to Cadiz refreshed and feeling full of energy. Estos últimos partidos con muchas molestias en el pie, que el último partido ya fue como, digamos, extremo, el dolor, que ya no lo podía gestionar, es decir, So of course, Antonio Raillo was not on today because he had been playing several matches with pain in his foot. Unfortunately, I think we will be a couple of weeks without Antonio Raillo on the pitch. De hecho, el sacrificado por esa línea de 4 en este caso ha sido Denis, pero el equipo haya jugado con 4-5, lo que es la línea defensiva, está Whether solidez y firmeza. Team play the line of 4 or line of 5 in defense, I think they were very important. La baja de Raillo es muy importante porque al fin y al cabo es el capitán y se nota cuando está en el campo, se nota la presencia que tiene. Pero es verdad que los otros centrales también están rindiendo a un nivel muy alto, un nivel muy óptimo y están compitiendo muy bien. Entonces dan garantías y fiabilidad en defensa al equipo. Entonces yo también es verdad que la situación y la baja de Raillo es importante, pero al nivel que están of course the absence of Raillo is important. Me llega a preocupar en exceso, que no tiene que preocupar al mallorquinismo. However, I don't think it's something that should worry us too much. Como Muriqui, que han sumado un gol más a su cuenta particular, habían empezado con una docena ambos delanteros, que se dice rápido, pero es una barbaridad, y ahora se va cada uno en su saco con 13 goles. Es verdad que para el Mallorca, so yes, both Tati Castellanos happy that Maurici walk away. They already were on the impressive tally of 12 goals each, and they walk away today on a very impressive 13 each. Ya no es que vaya bien, es que no ha fallado. Que también un penalti hay que lanzarlo. And of course, penalties, they're not granted. You're not granted the goal with a penalty. You still have to shoot on target and shoot very powerfully. Of course, it's incredibly important. Estamos hablando de que Tati también ha rendido en la temporada a un nivel también muy alto y se ha visto también que está en un momento dulce, ¿no? Pero también es muy importante para nosotros que Muriqui siga haciendo goles y esperemos que siga haciendo muchos más en lo que queda de temporada. But it's very important for Maurici to keep scoring for us, and we hope that we can see many more from him in what's left of the season. Raiko, es verdad que como parada espectacular tenemos esa que ha puesto la yema de los guantes, por decirlo así, lo ha mandado a la madera. So that save from Rajkovic there, that was saved with his fingertips, it really does give you a degree of tranquility to see him in goal. No, es verdad que Raiko está rindiendo a un nivel también muy alto. Es verdad que sus paradas siempre, cada jornada nos da paradas decisivas, paradas que te pueden Yeah, Rajkovic in every single match is giving us some really decisive saves. Puede dar
tener un buen portero a día de hoy es muy complicado y sobre todo tenerlo sobre To have a todo good goalkeeper a un nowadays is nivel really alto. hard. Entonces yo creo que también eso nos ayuda mucho, tanto empezando desde la portería como desde la punta de ataque, creo que estamos bastante bien. And I think from the right from our goalkeeper right up to our striking points, I think we're definitely in good company. Porque siempre dice que tiene 3 magníficos porteros de los mejores grupos de guardametas de primera división y yo creo que si en los próximos partidos el Mallorca lograra sumar de 3 y encauzar a lo mejor más y la permanencia, quizás podríamos incluso ver a Grave o ver a Leo Román, que siempre yo creo que los porteros, los que están de suplentes, si no es por la Copa del Rey, Of course, I think if we did manage to secure our permanence in First Division, then it would be the perfect opportunity to start to see performances from some of the other goalkeepers, such as Rafe and Leo Roman. Of course, for them, it's even more crucial for them to keep playing and training as hard as they can, because they need to keep proving that they are the perfect candidate to come in and replace the other goalkeeper if they are needed. Y luego mantener ese nivel, mantener el rendimiento y encima ayudan a que Rajkovic también mantenga un nivel alto y no se relaje. Entonces, and that also helps Rajkovic to keep up his high level and to not get complacent and relax. So we've also spoken about Muriqi and his 13 goals. Y también me gustaría preguntarte, porque yo sé que tienes una amistad especial y aprovechando que ha cumplido 100 partidos, por Antonio Sánchez y un poco el proceso de madurez. So also to ask you about Antonio Sanchez. So today, obviously, he wasn't playing in his natural position. So because of the circumstances, he ended up playing in the right wing position. But we're going to go to the interview with Morlanes. Well, it's 2 matches now where it felt like we were really close to our objective of staying in First Division. No sé exactamente, habrá que analizar por qué ha venido el gol, pero bueno, como tú dices, tenemos la sensación de que hemos tenido ahí a punto de conseguir el objetivo y bueno, there is that feeling of being right on the verge of achieving something great. Otra vez, ¿no? Último minuto de la primera parte, recta final del partido. Lo decía ahora Javier, ¿no? Hay que mirar. So of course, last minute of the first half, and then once again in the dying minutes of the match. Del Valladolid en el último minuto, creo que son acciones que, bueno, con poca fortuna, porque el primer gol rebota a Jaume y luego se le queda ahí. Of course, you know, the first goal was very unfortunate because it bounced off Jaume. The first one came off a foul. De dónde había sucedido, no es excusa porque igual ahora la veo y te digo que no, pero bueno, la sensación que me ha dado dentro del campo. Y bueno, nos vamos jodidos porque teníamos ahí el puntito que of course, it's gutting. Para conseguir esa permanencia, pero bueno, no. Because that was a very important step towards securing our permanence. Creo que no se puede reprochar nada. Dentro del campo ha sido de los que más ha protestado la acción de Dani Rodríguez con el Tati. And you were one of the players who protested most against the action of Dani Rodríguez and Tati Castellanos. Yeah, I was just protesting of the fact that he had the ball and he had it in his power to keep the ball moving, and he decided to slow everything down. So next match is against another direct rival, this time Cádiz. Of course, we know that Cádiz is a team that also competes very well. We all need to take a step forward. So we will try and keep up our good dynamics of playing at home. Javier, Antonio y Manu pues han acabado de imaginar el partido igual que tú, ¿no? ¿Qué sensación te queda después de esta derrota en la recta final? So Martin, how do you feel after a match like this? Well, it's really gutting for all of us. You know, scored against in the last minute of the first half, then once again they go in the lead right towards the end of the second half. You know, this can't keep happening. We need to really sit down and analyze this.
más tranquila. No, el equipo ha conseguido, ¿no?, empatar el partido con esa defensa de 4, cambio de sistema. Pero bueno, es que el equipo estaba ahí, ¿no? Al final lo que dices, son esos pequeños detalles que al final últimamente están haciendo que el equipo no acabe de rematar la tarea. Así es el fútbol, a veces pues... But at the end of the day, that is football. Por muy pocos son detalles, hay que insistir, You hay know, que seguir the ball trabajando, goes in estamos or out haciendo just by bien nuestro millimeters trabajo, el gran always, and it's esfuerzo, just the little al final details that make all the difference. pagará y conseguiremos esos puntos que así mucho deseamos. Próxima batalla en casa ante el Cádiz, un rival directo. Si se gana, pues casi se puede decir que ya se ha conseguido el objetivo. A mí me gusta siempre centrarse partido en partido. Ahora el viernes, ¿no?, habrá una gran batalla. Necesitamos nuestra gente en casa que nos apoye y que lo podemos conseguir solamente juntos. And the next match, of course, will be at home. We can't wait to be back playing in front of the crowd that will support us and encourage us through everything. Gracias, Esteban, por esas entrevistas tanto con Morlanes como con Martin Valient. Rostros bastante serio, James. No sé si coincides conmigo, especialmente de Martin Valient. Es verdad que ya me salió a mí en la rueda de prensa postpartido el otro día, bastante afectado con ese brazalete de capitán, que yo creo que también pesa esa responsabilidad. Martin Valient sabe lo que es estar en el Mallorca, vivir lo más bonito, también caer a lo más duro. Y yo creo que cuando tienes el caramelo tan cerca, and of course, it is extremely frustrating when you have the ball so close to you and you know that the opportunities are there and they just don't seem to be arriving. Yo creo que es más la rabia y o sea, no el enfado con la situación del equipo, sino, jope, qué mala pata estamos teniendo. It's not even that you're annoyed at the team, it's just more that you're frustrated at the bad luck that the team is having. Nos han condicionado mucho. Pero tampoco es lo que te digo, ahora te vas jodido del partido contra el Athletic, te vas jodido del partido contra el Girona. Hay que intentar no hacer una bola. Of course, it's all about this frustration that you're moving away from matches with. Tienes que volver a jugar y tienes tiempo para coger aire, tranquilizarte, despejar la mente y a lo mejor también desdramatizar, alejarte de este foco, porque ahora si tú vuelves a tener partido en unos días, tal es como le das vueltas y vueltas, pero si consigues un poco alejarte del foco, lo que es tan negativo lo dejas de ver tan negativo para empezar a ver cosas positivas y decir, bueno. And if you can move away from the focus on the negativity, you start to realize how well we're doing, and then you realize that the next match is going to be at home. And you see the stadium is going to, we're going to raise the roof there, and you start to feel a bit more optimistic again. No hay que agobiarse. Ahora hay que tomárselo con calma, hay que recargar las pilas. And we are in a very good position, and we know that we need to take things in our stride. Porque, a ver, la fiesta hubiera sido incompleta ganando en Montilivi. O sea, no incompleta porque Sumar hubiera estado bien, tampoco a quien me escucha va a decir, esta chica está malita de la cabeza, pero es verdad que siempre es todo más bonito y si no pudo ser el otro día, pues que of course, a victory is always a more attractive result for any team. En vez de fútbol tequila, en el verde tequila también si ganamos el postpartido. No, ahora en serio, yo creo que hay que desdramatizar. A mí se me rompía el alma ahora viendo a Martin. So I think we need to remove the drama surrounding the result. Como Martin, con los ojos enrojecidos como estaba el otro día, dije, and to see somebody like Martin Valgent so upset like he was the other day, it really hurts to see them like that, of course. Because if that 2-1 from Girona arrives and you think, whoa, 2 amazing goals, then you think, okay, fine. But you know, when there's that such a controversial goal, que se producen cada jornada en todos los partidos, que a veces caen de un lado y a veces caen de otro, pero es que ha resultado que las últimas 2 jornadas ha caído siempre del lado del rival del Mallorca, porque but then you start to realize that these actions in which they could either go one way or another, they always seem to recently fall to the other team's advantage. But there you go, that is the reflection. Football is football. So thank you very much for Red Line for this video. Seguramente nos veremos el viernes que viene. No te libras de mí tan We will fácilmente, James. see you next Friday. You can't get away from this that easily, James. So we hope you can rest and we'll see you next time. Y ahora sí, nos vamos de nuevo directamente a Montilivi, donde mandan la actualidad, porque Javier So we're going to go to Montilivi once again, and because we've got Javier Aguirre in his press conference.
Empezamos aquí adelante con el compañero. Sí, ahí atrás, pues dale. Hola Javier, buenas noches. Jorge Agüero, Radio Nacional de España. Tras lo sucedido hoy y viendo el calendario que le queda al So Mallorca, after what has happened today and seeing the calendar ahead, do you think the fans can be calm about remaining in First Division? Nobody's calm in my team. I don't know about the press or the fans, but we are completely involved in this league. We know that we need some more points. Buenas noches, Javier. Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. Quería preguntar si nos podías Good explicar night, qué pasó Javier. con el cuarto árbitro y Jaume Acosta sobre el final del partido, que se tuvo que acercar el cuarto árbitro. So what happened between Jaume Costa and the fourth linesman towards the end of the match where you had to get involved? Well, I don't really know. I went to congratulate the referee at the end. Cuando faltaban 5 minutos más o menos para terminar. No, when there was 5 minutes left to go. Well, I didn't realize, and the fourth linesman didn't say anything to me. I'm imagining it was some sort of protest from Jaume. Reclamas, pero bueno, el árbitro lo vio así y ya está. Aquí adelante, José. Buenas noches, mister José Perello para IB3. Antes de ir a jugadas más concretas, quería preguntarle cómo analiza usted el partido, un partido en el que ha podido pasar de So todo. what do you think of the match? How would you analyze the match? ¿Cómo lo analiza? Un partido igualado, efectivamente, quizá. I thought it was a pretty balanced match, yes. De ceder la pelota al rival, aprovechamos los espacios. We took advantage of the spaces that they left. There weren't many clear opportunities. We weren't leaving too many gaps either. And after it came off Jaume Costa, he found the ball, the player from Girona, and just managed to knock it in. It's really tough, these matches. We changed up the formation. Empatamos el partido y cuando nos las prometíamos muy felices, bueno, vino un gol anulado también ahí. Tardaron un montón en decidir si fue o no. Of course, there was that disallowed goal as well. They took ages to decide that. Very, very strange, very, very narrow, very close. Y luego el segundo gol también, el árbitro dudó mucho, líneas la llamaron, tardamos en tomar decisiones. Es difícil, cada día cuesta más y ese gol fue la diferencia al final del primer tiempo y al final del segundo tiempo. Una pregunta más. Sí, José. Sí, bueno, hablaba del primer gol. Le quería preguntar qué ha pasado, porque justo antes hemos visto como que ha habido ahí un poco de lío en su banquillo. So, speaking about the first goal, I wanted to ask you what had happened. ¿Con quién justo antes del 1-0? ¿Qué ha pasado? Nada. Just before the 1-0, what happened there? Y bueno, Nothing happened at ha all. sufrido mucho y más de lo habitual, ¿no? A balón parado el equipo. Did you suffer? I think the team suffered more than usual from the free kicks today. What do you think? ¿Cuál hubo más? En la primera parte, dos faltas. All right, first half, yeah, okay. No, la primera, nada más esa. No, las otras dos son faltas, las tres son faltas. No, the other three are fouls. If you see how Castellanos pushes, then they rebound once again. We all saw it and we all said that he was pushing. Mister Miquel Agut de RAC1, bona nit. Jo le querría preguntar por el Girona. Por una parte, porque I wanted to ask you about Girona. They seemed to find more gaps in the second half. En la presión como en la primera parte, o que si Mitchell tocó algo y luego 47 puntos por arriba. No sé si usted le ve con opciones ahora mismo igualado con el Athletic Club en el séptimo lugar. So they're on 47 points. Do you see them trying to go until the end and reach European positions? Pero yo solo los felicito y lo otro, ya tengo muchos problemas con los. Well, all I can say is congratulations, but I think everything else is Girona's problem. I really like Michel as a manager and a coach, and he's really loved by his people, but that's about it. Mister, le hemos visto protestar mucho en el 2-1. Antes me hablaba So en general in de the 2-1 moments, 5-3, we protest a lot. Sí, pues le habíamos comentado de Castellanos. Yes, because as we said, habitualmente cuando va a saltar te empuja, te mete usually, el cuerpo, lo hace bien, mientras el árbitro te lo permita, oye, mira, entonces when a player jumps up, he obviously you shove into the other players. La jugada es muy justita,
But the move, of course, is very narrow. Le decíamos que tuviera cuidado con eso, en vez de leal a la pelota arriba, bueno, pues utiliza muy bien su cuerpo, normalmente es ágil, es intenso. And we were just telling him to be careful with the way he uses his body. He's usually very good and very efficient and very strong with it, very agile. Muy fácil verlo, otra cosa es pitarlo en el momento. El VAR es el que I mean, of course, it's one thing to see it, and it's another thing to whistle it right in the moment. Y bueno, es gol y ya está. No hay más que hablar. There you go. It's a goal, and that's the end of it. There's nothing else to say. Y ya está, a seguir peleando, que nos queda dos cositas, 2-3 puntitos más. Now we just got to keep fighting. There's 2 or 3 points still to achieve. Fatiga, estamos Jaume, Morlanes. So some of the players were changed today. Jaume Costa, Morlanes, Kangin Lee. They've played so many minutes throughout the year. They're so fatigued. Augustinson was not 100% ready yet today, but I was happy with what he did. Hasta aquí las declaraciones de Javier Aguirre en la sala There you go, that is Javier's press conference there in Montilivi Stadium after that defeat 2-1 to Girona. Just before we say goodbye, let's go through the next matches that we have for Mallorca. Next one will be next Friday, the 12th of May at 9 p.m. in Somoy Stadium against Cadiz. Next after that is Saturday, the 20th of May at 6:30 p.m. against Almeria. And then back home on Thursday, the 25th of May against Valencia at 7:30 p.m. On the horizon, as the 2 last matches of the season, we'll have to go back to Camp Nou in the last but one round of the league, and we will close the season at home as we would have wanted against Rayo Vallecano. So we still have 5 matches ahead and lots to play for, lots to gain. So Mallorca fans, thank you very much for watching again. We'll see you next time for the round 34 against Cadiz. Thank you for watching. See you next time.